Bonjour, bonjour, bon matin, bon après-midi. Hello everyone. I don't know where you are. You're all around the world and you've been all around the world over the last day. It's 24 hours now that Campus Party is going in a blast. More than 30 countries, more than 2,000 speakers. I don't know how many people were actually watching the live. Last time I checked, it's 184,000 people, 184,000 personnes qui sont en train de regarder le live. So, ni hao, konnichiwa, salam, hola, and let's get starting for another second day of Campus Party, digital edition. My name is Elias Benjeloun. I'm part of Desjardins Coopératons team on open innovation, as well as the Montreal New Tech organization dedicated to startups here based in Montreal. Je voudrais tout d'abord remercier les partenaires principaux sans qui le Campus Party canadien n'aurait définitivement pas eu lieu. Donc un grand merci à Service Québec et Expertise, ainsi que tous les autres partenaires que vous voyez à l'écran qui ont rendu possible cet événement en ligne. Je voudrais évidemment aussi encourager à faire des dons. Faites des dons pour Médecins sans frontières. De ce que j'ai cru comprendre, il y en a environ 2000 qui ont déjà été faits. Et c'est vraiment en échange, en quelque sorte, de la gratuité de cet événement. Et j'ai vraiment hâte de voir combien nous pouvons tous ramasser. It's really important to give donations to the people who are dedicating their lives and energy to actually save people in need. So please, this event is free, so give back. And I'm definitely looking forward to know exactly how much we can all raise together. Je voudrais aussi vous encourager à soumettre vos idées. Il y a un véritable concours d'innovation proposé par Campus Party pour sélectionner la meilleure idée afin de résoudre les problèmes que l'on vit aujourd'hui. Comme vous le savez, le titre de cette édition numérique, c'est Reboot the World. Let's reboot the world after this COVID. Let's find ideas, tangible ideas, meaningful ideas to actually have a social impact in our society and hopefully come together to move forward beyond COVID for a stronger Canada and a stronger world. Donc allez voir sur Campus Party toutes les informations et participez au challenge et que la meilleure idée gagne. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de speakers, il y a beaucoup de conférenciers qui vont avoir lieu tout à travers la journée aujourd'hui et demain aussi. Donc ce que je vous invite à faire, c'est tune in live, have a look, chat with them, listen to them and engage with them. And especially I'm talking for the people who are looking for ideas, for the people who are looking potentially even for jobs or something to launch themselves into for the next decade. Have a look at those speakers and interact with them. You'll see and you'll be surprised how accessible they are and how willing they are to answer your questions. Donc n'hésitez pas à clavarder avec eux, posez vos questions, répondre, et challengez-les. Challenge those people. You can start today challenging them, interacting with them, and you'll see you can build ties even online. Et bien sûr, si vous aimez ce que vous voyez, si vous avez une hâte à une présentation spécifique, n'hésitez pas à aller sur les médias sociaux, whether it's Twitter, Instagram, TikTok, I guess, or whatever one of those platforms, Facebook as well, I guess, and use the hashtag CPDE, donc CPDE. Utilisez ce hashtag-là pour rejoindre la conversation en ligne. Évidemment, sur YouTube, pareil, etc., etc. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. I wish you a beautiful day, full of ideas, full of meetings, full of people, and hopefully inspiration for yourselves to move ahead and move our country and our world forward after COVID. Donc, sans plus tarder, à midi, rejoignez sur les scènes suivantes. Sur la scène vie professionnelle, notre amie Déborah Cher-Enfant, sur un sujet qui me tient à cœur. Pourquoi l'entrepreneuriat féminin et la pause économique ne font pas bon ménage? Ensuite, sur la scène joie de vivre, les amis et les frères, Frederic et Etienne Morin-Bordeleau, à travers leur expérience et leur expertise, comment ils ont su créer un sentiment d'appartenance dans un quartier extrêmement gentrifié afin de favoriser le vivre ensemble, l'inclusion et la diversité. And then, in English this time, on stage New Horizons, Dr. Rosine O'Reilly run, rebooting, rewiring, and going wireless. Definitely an interesting talk to look forward to as well. And on the Green Power stage, Geneviève Leveille. With smartphones or dumb phones, we are using technologies to empower farmers safely. Definitely looking forward to the CEO of AgriLedger talk. So have a look, join the 4 stages, and let's see each other again right afterwards. Oh, on est live. Wow! Génial. Salut tout le monde, comment ça va?
Donc, c'est vraiment très étrange d'être live avec vous aujourd'hui, mais on va faire une petite présentation. On est quand même super intéressé de pouvoir vous parler aujourd'hui d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est-à-dire comment créer un lieu inclusif à travers un sentiment d'appartenance. Donc, je pense que ça fonctionne. Yes, ça fonctionne. Je peux pas enlever la petite barre en haut, malheureusement. C'est correct. Maintenant, on sait tous que tu utilises QuickBook, fait que ça va. Peut-être faire un petit pas en arrière. Moi, je me présente, Etienne Morin-Bordeleau. Je suis cofondateur de MR63 avec mon frère. Puis ça fait 7 ans qu'on est dans cette aventure-là, cette expérience-là. Fait que on est super honorés aujourd'hui de pouvoir en parler, puis parler un peu de notre expérience, puis de ce qu'on a vécu. Donc, ce qu'on nous a demandé de parler, on nous a demandé de parler de la joie de vivre. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Quand on était petit, on n'arrêtait pas de dire joie, joie, joie pour parler de n'importe quoi. Donc, c'est quand même une belle opportunité qui nous a offert aujourd'hui. Pour commencer ça, j'aimerais quand même qu'on définisse un peu deux concepts qu'on a en tête. Donc, le premier, ça serait l'idée d'une identité un peu plus homogène, compréhensible, qu'on a vu apparaître dans les années 1900, que les gouvernements ont beaucoup mis de l'avant, une identité qui serait descriptible en quelques mots, comme plusieurs identités nationales ont essayé de faire à travers les années. Puis j'aimerais l'opposer à une autre idée, celle d'une culture peut-être un peu plus fluide, quelque chose qui demanderait un plus grand esprit d'ouverture, une attitude de laisser faire, puis un contrôle, puis de laisser en fait l'aller, le contrôle, puis les critères prédéfinis. Donc, en gardant en tête ces deux façons de définir l'appartenance, ben, on va walk through comment MR63 voit ça. Donc, c'est sûr, comme aujourd'hui, plus que jamais, les gens ne s'identifient plus à un seul groupe, mais à plusieurs. On parle d'intérêt des entreprises, d'un lieu de fin d'études qu'eux peuvent fréquenter, des causes politiques qu'ils vont soutenir, ou des territoires plus ou moins grands sur lesquels ils se trouvent. Il n'y a personne qui a une identité qui est plus morcelée. Tout le monde a à l'intérieur d'eux plusieurs identités. Fait qu'à travers ces liens-là, les individus, nous, on devient de plus en plus complexes et de plus en plus uniques. Ça marche. Cette mixité-là est déjà compliquée à la hauteur d'une communauté. Quand on commence à faire la somme totale de ces appartenances-là, ça donne un tout qui est vraiment intangible quand on est à l'échelle d'un pays ou d'une province. Malgré tout ça, ben, on tente quand même de vulgariser tout ça à travers des termes simplistes, genre gauche, droite, classe moyenne, pauvre, aisé, ou encore on est citoyen ou on est étranger. Ça a un peu un effet de créer une identité mainstream, puis plusieurs identités marginalisées, ce qui est à peu près le contraire de l'idée d'une identité propre, cadrée, qui inclut tout le monde. C'est en fait, quand on essaie justement de trop définir, on finit par exclure, puis de polariser et de diviser, ce qui est, à mon avis, vraiment triste. Je pense que pour nous, l'idée d'une appartenance à une culture qui est moins définie, qui serait beaucoup moins exclusive, ça contribue peut-être à promouvoir des attitudes qui sont plus inclusives et qui forcent à avoir une posture d'ouverture. C'est une culture qui évoluerait au rythme des nouvelles arrivées dans le territoire, une culture qui est tant diffusée que construite à travers les arts et la créativité locale. Ce serait une culture qui unirait sans discriminer, qui proposerait un projet basé sur des valeurs communes plutôt que sur la peur ou sur le besoin de se séparer d'un autre étranger. Ce serait une culture d'inclusion, une culture de diversité qui amènerait forcément son lot de compromis, de discussion, puis un besoin d'ouverture. On s'entend, là, on parle d'un travail à long terme, quelque chose qui va être difficile à mettre en place, mais qui, une fois que la balance est trouvée, je pense, ce serait un projet de société qui, à mon sens, à notre sens, est plus équitable, définitivement plus résilient aussi. Puis, donc, c'est à cette appartenance-là que s'intéresse MR63. Pour faire un peu un résumé ou une prémisse à toute notre aventure, mon frère et moi, il y a 7 ans, comme je le disais au début, on a une idée. Cette idée-là, très simple, de reprendre le patrimoine qui était les wagons de métro MR63 puis de leur donner une vie, de leur perdurer leur mission
qui avait été mis dans les années 63, 65, 70, de voyager, découvrir Montréal, faire transporter les Québécois et les Québécoises à travers la ville pour aller dans de nouveaux quartiers, aller travailler, aller rencontrer des gens, aller découvrir des produits. Donc, on voulait continuer leur mission parce que les wagons allaient être recyclés, changés pour les Azur. Et on a appelé STM, on est parti avec notre bâton de pèlerin. On a vraiment comme appris à être entrepreneur à travers ce projet-là. Moi, je venais du milieu du cinéma, mon frère de la gastronomie puis de l'entrepreneuriat. Et avec tout ça, ben, on est parti puis on a essayé de comprendre comment construire un projet tangible à Montréal. Peut-être montrer quelques images avec... c'est toi qui as les règnes du PowerPoint. Yeah. Fait que ça, c'est mon frère et moi bien content avec notre premier wagon. Oups. Et à côté, c'était les premières vidéos qu'on a commencé à... La première vidéo qu'on a pris 15 talents, en fait, puis qu'on l'a intégré dans le wagon. Fait que l'idée, c'était pas simplement de reprendre du patrimoine et de mettre de l'avant ces wagons-là, mais dès jour 1, c'était d'utiliser ce lieu-là iconique qui allait être construit, cette sculpture majestueuse, et inviter, en fait, à l'intérieur, la culture, les choses qui nous passionnent, la créativité d'ici, et la redonner aux gens. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à parler d'art, de gastronomie, de design. Et on a scindé ça dans une mission claire qui nous identifie, qui identifie le projet. Donc, vraiment développer à la fois de façon macro dans un quartier, vraiment un cœur de quartier inclusif, créant c'est ce lieu-là, en fait, qui attire les gens avec les wagons de métro. Fait qu'on a vraiment, par la suite, avant de construire le building, parce que le building va être en 2022, ben on a raffiné notre concept avec des valeurs qui nous sont chères, dont l'empathie, la responsabilité, la créativité. On voit vraiment qu'on veut toujours collaborer avec les autres. On peut pas construire ça tout seul. C'est pas juste notre projet à nous, mais c'est un projet de société, c'est un projet des Montréalais, c'est un projet des gens de Griffintown, parce que le projet va être dans Griffintown. Fait que c'est un projet de tous, puis tous ensemble, on doit le construire. Les gens doivent se prendre, appartenir à ce projet-là, autant que nous, on y tient. Donc, on a aussi testé le concept. Ah, pas encore. En gros, ben, comment est-ce qu'on matérialise cette culture-là qui va évoluer dans le temps, qui s'inscrit, comment on peut l'inscrire, dans le fond, dans une construction, peut-être d'une nouvelle icône architecturale? Je pense que c'est important de remettre en perspective les priorités pour répondre à cette question-là. Ben, d'une part, c'est pas un secret pour personne. Quand on crée un bâtiment, ça a un impact environnemental significatif. Puis aujourd'hui, c'est tout simplement impardonnable d'avoir une empreinte environnementale quand il y a une urgence climatique. On le voit, là, on est en pleine période caniculaire. On ne peut pas, en créant quoi que ce soit aujourd'hui, pourfendre l'environnement, puis aller dans un sens pire qu'il y est déjà. L'urgence est même telle qu'on devrait saisir les opportunités de construire des choses, des nouveaux bâtiments ou des nouveaux cadres bâtis pour régénérer les écosystèmes et non pas les détruire. Par ailleurs, toute nouvelle construction va s'inscrire dans un cadre de zonage, va avoir un arpentage qui est défini. Malheureusement, les développeurs, ils n'ont jamais vraiment dépassé ces limites, ce cadre-là dans lequel on les restreint. Pourtant, ils ont des voisins qui ont une vie qui était là avant, qui existe. Puis ces interactions avec les usagers de leur bâtiment ben, vont finalement avoir un impact sur ces gens-là, puis ces gens-là sur leur bâtiment et sur leur population. Donc, pour nous, il est nécessaire d'ancrer des nouveaux lieux dans le contexte territorial, social, économique dans lequel ils s'implantent. Comme dernière priorité pour le cadre bâti, je pense qu'il est important de considérer que si on définit aujourd'hui la culture avec notre vision actuelle, d'autres l'ont déjà fait dans le passé. Ils ont laissé derrière eux une histoire, une langue, un héritage, qui soit architectural, qui soit immatériel, qui soit dans l'industrie. Tout ça est incrusté dans ce qu'on appelle aujourd'hui les communs. Un centre de recherche à Montréal qui s'appelle le Centre de recherche interuniversitaire en études montréalaises l'explique assez bien. Il nous dit ces public commons sont des icônes dans le paysage de nos quartiers, de nos villes, qui incluent également certains bâtiments qui jouent un rôle central dans la vie collective et de leur
communauté. Ces symboles-là sont porteurs de la mémoire collective, sont de plus en plus menacés pour la quête, par la quête du rendement à tout prix. Donc, en gros, qu'on parle des wagons de métro ou encore des bâtiments en briques qui datent de la révolution industrielle, on a tendance à juste vouloir raser ça pour faire du neuf moins cher qui va t'offrir 50 ans, juste parce que c'est moins cher. À noter que Griffintown a son histoire très particulière à elle aussi, avec un quartier qui était très irlandais, avec la construction même du canal de la Chine, qui était le berceau de l'industrialisation, toutes les usines qui ont été créées sur ce côté-là. Je pense que dans les années, j'étais sur le canal hier justement, puis il y avait des rappels qui disaient dans les années 70, il a fermé. Fait qu'ensuite, ce quartier-là a perdu un peu de sa gloire. Et ensuite, a été réouvert en 2002, le canal, donc pour vraiment ramener une nouvelle énergie à ce quartier-là. Fait qu'il y a vraiment eu des hauts et des bas. Il a vraiment évolué, fait autant avec les wagons qu'autant avec le quartier lui-même. Il y a une histoire phénoménale. Exact. Aussi, tu sais, les usages d'un lieu, quand il incarne une culture qui est fluide, qui se veut pas trop éditoriale, ben, il faut que ça soit le reflet non pas juste du présent, du passé, mais aussi du futur. C'est compliqué de faire ça, de se projeter dans le futur, surtout quand on n'a aucune idée de ce dans quoi on s'en va. Donc, l'idée, c'est qu'on garde la programmation du lieu ou encore ses usages ouverts aux fluctuations du futur. Ça, c'est probablement une des choses les plus complexes à faire aujourd'hui. Parce que, mettons que tu fais du résidentiel, ben, c'est dur de dire que dans 20 ans, tu vas devoir changer tes usages, mais c'est quelque chose qui se doit être fait. On ne construit pas pour 10 ans, on construit pour 100 ans. Donc, si cette matérialisation-là d'une culture fluide ben, passe évidemment par la création d'un lieu, elle ne passe pas non plus outre les acteurs qui sont impliqués dans ce lieu-là. C'est pour ça qu'il faut considérer que ce soit les organismes communautaires qui tiennent la barre d'énormes institutions d'action communautaire qui sont rendus notamment de plus en plus vulnérables par des engagements des gouvernements, par une philanthropie qui est de plus en plus sollicitée, par des enjeux qui sont de plus en plus complexes et rapides. Donc, il faut les prendre en compte. On va aussi apparaître des entreprises sociales et des entreprises collectives qui, avec l'innovation sociale, sont capables de communiser des ressources puis qui réussissent à créer des modèles d'affaires qui viennent comme amoindrir les risques d'échec. Mais ça reste que des telles entreprises, ben, quand ils doivent dealer avec les enjeux environnementaux, sociaux, culturels et économiques, ben, ils se font souvent dépasser par des entreprises qui ont juste à cœur leurs enjeux économiques. Avec beaucoup d'acteurs impliqués, beaucoup de personnes, ça devient de plus en plus compliqué de faire un lieu qui est représentatif d'une culture qui bouge et qui prend en compte toutes les personnes Donc, toute cette réflexion-là, autant le projet, autant les réflexions que mon frère vient d'énumérer, c'est ce qu'on veut intégrer dans notre lieu. Donc, ici, c'est une esquisse du futur lieu MS63 qui va ouvrir en 2022. Donc, un lieu permanent, 3 étages, 8 wagons de métro. Puis à l'intérieur, les gens vont vivre une expérience montréalaise, une expérience locale, une expérience de la créativité d'ici. Ils rentrent à l'intérieur, il y a un café-bar où les produits changent constamment. Il y a une nouvelle offre, une nouvelle découvrabilité à chaque jour. Ils peuvent monter dans les 2e, 3e, même au sous-sol. Il va y avoir des événements en collaboration avec des acteurs du milieu actuel. Il va y avoir une programmation qui change, qui évolue constamment. Donc, on veut un lieu un peu de mettre les gens dans cette espèce de labyrinthe de découverte où à chaque raccoin, ils vont trouver une nouvelle expérience et partir grandi de ce lieu-là. Avant de construire ce lieu permanent-là, avant d'asseoir un peu tout ce qu'on a parlé avant, on voulait le tester. Et au lieu de le tester dans un projet permanent, on a dit qu'on va faire des prototypes éphémères pour voir si dans le quartier, c'est pertinent, qu'est-ce qu'on pense, si on parle pas dans le vide, si les gens le veulent vraiment tout ça. Donc, en 2018, on a fait la station éphémère qui était sur le bord du canal de la Chine. Et on a testé pour la première fois pendant 4 mois une programmation 5 jours semaine. On avait 4 wagons qu'on a déposés. On a créé un lieu où il y avait une galerie d'art, où il y avait une boutique design qui changeait à chaque mois. Il y avait un bar, il y avait un stage. On a fait
tellement d'événements, il y a des chiffres par la suite. Donc, on voulait tester le concept. Et la phase 1 était en fait sur le terrain du projet final. Donc, tester un peu plus le quartier, le coin de rue, voir comment les gens acceptaient ou comprenaient le projet. Puis nous aussi, en 1 an, on a évolué, on a raffiné notre offre, on a compris ce qui marchait pas. Donc, quelques photos qui exemplent nos projets un peu fous. Les chiffres que je parlais tantôt. Donc, c'est tough en train avec le... C'était pas facile. Donc, 620 talents mis de l'avant, on a fait 320 événements, plein de produits vendus. Donc, on l'a testé, on a eu une bonne réponse positive, puis là, on continue. Fait que c'est comme test, learn and retry. Une des choses qu'on a réalisées à travers tout ça, c'est que on ne défendait pas juste une seule cause, mais bien 4. Puis ces 4-là coïncidaient parfaitement avec les 4 piliers du développement durable. Si vous n'êtes pas familier avec ces piliers-là, on parle du culturel, de l'écologique, de l'économique et du social. Puis on s'est rendu compte avec un peu plus de recul qu'on était capable d'avoir un impact sur les 4 avec ce bâtiment-là, avec notre programmation, puis avec notre vision. En conclusion, on se rend compte qu'on est dans un monde de plus en plus complexe et avec de plus en plus de différences. On s'identifie toutes et tous à des valeurs, des causes, des projets, des idées, des rêves qui sont de plus en plus complexes et différents. Donc, on a besoin d'une culture qui est ouverte, qui est capable d'accueillir cette complexité-là et cette différence. Pour ce faire, il est impératif de considérer que la crise climatique comme une urgence. Il faut créer des lieux de vie qui respectent et qui prennent en compte le passé et l'héritage d'un lieu, tout en faisant de la place pour co-construire la culture actuelle. Ensuite, il faut rester ouvert à l'écoute, sensible, bref, empathique, aux besoins, aux peurs, aux douleurs des gens autour de nous pour faire évoluer cette culture-là dans le temps qui va forcément changer. Et tout ça, on peut le faire à travers MR63. Et voilà. Donc, bravo à toi. Bravo. Oui, on ouvre la période de questions. Fait que gênez-vous pas si vous voulez écrire, nous poser des questions, qu'on continue la discussion. Il y a un tout petit délai, là, fait qu'on va essayer de reprendre les questions au vol. Puis, en attendant la première question, peut-être Fred, je pourrais te poser une question. Toi, à travers nos prototypes, qu'est-ce qui t'a allumé dans le fond? Qu'est-ce que tu retiens, l'espèce de petit highlight de tout ça en lien avec ce de qu'on vient de parler? Moi, ça a été l'impact qu'on peut avoir dans une communauté comme Griffintown. Là, c'est là qu'on s'implique, qu'on s'implante, là, comme tu l'as dit, au coin de Peel et Ottawa. De dire qu'on va non seulement modifier 100 ans du cadre bâti, mais aussi éventuellement la culture d'un quartier au complet. Ça a été quelque chose qui m'a quand même beaucoup impressionné, disons. Oh, on a une question. Pourquoi le symbole du métro? Avez-vous hésité avec un autre? Vas-y. Je pense que comme je disais, la prémisse, en fait, le début, c'était, on avait vu un article qui disait que les métros allaient changer pour les Azur. Je pense que le nom Azur était même pas encore sorti. Puis ce symbole-là, moi, mon frère on était dans l'West Island, puis j'allais au cégep à Laval, puis on le prenait chaque jour. Puis il y avait un peu cette volonté-là que quand tu prends le wagon de métro, tu rêvasses, tu regardes par la fenêtre, tu roules, tu passes en dessous de tout Montréal, mais tu vois pas vraiment Montréal. Fait que l'idée, c'était un peu de sortir cette fenêtre-là, puis pour aller voir Montréal, pour découvrir Montréal. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à sortir un wagon, avec mon frère, on brainstormait, on peut en sortir plusieurs, on peut créer une sculpture. Et à force de réfléchir au wagon de métro, tout le monde a une histoire avec le wagon de métro. Tout le monde se rappelle de la première fois qu'ils sont rentrés, de pourquoi ils l'ont utilisé, d'une histoire qui est arrivée dans un MR63, le bleu, la ligne blanche. Il y a comme un symbole tellement fort avec le wagon qui transcendait un peu ce qu'on voulait dire puis qui était le meilleur véhicule, en fait, sans faire jeu de mots, pour amener un peu notre vision puis notre mission. Puis ça tombait bien parce que les wagons allaient être remplacés. Fait qu'il y avait comme les planètes étaient alignées. C'est pour ça qu'on voulait le faire avec les wagons. Moi, j'ai une question pour toi aussi, Ty. Donc, qu'est-ce qui nous a fait avoir cette idée-là à la base? De
de prendre des wagons pour construire un bâtiment qui se voulait iconique. Ça, je pense que c'est un peu à travers le fait de les utiliser, à travers le fait de voyager dans ces wagons-là, mais aussi par l'inspiration qu'on a vue de quelques projets. Il y avait tout le temps peut-être des projets qui prenaient un wagon ou un bateau ou un avion. Tu sais, ils prenaient des espèces de lieux iconiques pour attirer les gens puis les redistribuer dans la culture. Fait que c'est un peu ce concept d'entonnoir-là là, qu'on voulait mettre de l'avant, de construire quoi de vraiment intéressant pour que les gens soient attirés et découvrent de nouvelles choses. Avez-vous envisagé une option personnelle? Excellente question. Ben, oui, on a envisagé l'idée. C'est quelque chose sur lequel on est en train de réfléchir, puis peut-être même de travailler, on ne sait pas. On ne veut pas faire de scoop en live comme ça. Mais en fait, sans donner de scoop, je pense que même avant la pandémie, on avait vraiment cette volonté-là de roue un peu. Je suis très dans l'entonnoir, la roue, là, très dans le visuel, qui était en fait de vraiment, j'ai utilisé l'expression en anglais, de mettre blur the line entre le virtuel et le physique. Donc, les gens peuvent autant vivre l'expérience chez nous que vivre en ligne. Donc, ils vont pouvoir découvrir des talents en ligne sur nos plateformes, venir chez nous, redécouvrir les mêmes talents, découvrir des nouveaux talents, continuer leur expérience en ligne. Fait il y avait vraiment cette volonté-là, très simple, que le virtuel et le physique se marient très bien. Puis à travers cette idée simple de juste médias en ligne et physique, ben, on est allé plus loin. C'est des projets qu'on veut mettre de l'avant, justement, des spectacles qui pourraient être live et diffusés en direct en même temps, ou l'inverse, des spectacles virtuels qui sont diffusés dans nos lieux physiques. Que quand tu vis une expérience, tu découvres des produits en ligne, ben, quand tu arrives dans le lieu physique, on connaît déjà un peu qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, puis tu peux encore plus découvrir ces artistes-là ou les bières qui te passionnent. Fait que je pense qu'aujourd'hui, c'est super important de justement marier cette ligne-là. Puis que oui, dans 2 ans, peut-être que ça serait une autre réalité, le building, mais on y a pensé depuis un moment. Notre défi majeur, ben, on a eu tous les défis d'entrepreneurs, que ce soit les ressources humaines, le financement, la logistique, nommez-les, on les a tous eus. Je pense que la complexité de ce projet-là, ainsi que, bien évidemment, la crise du COVID, amène un défi qui est quand même assez significatif. Par contre, l'ambition qui vient aussi avec la complexité du projet, ben, c'est un peu notre façon de dire oui, c'est compliqué, oui, c'est gros, oui, il y a toutes sortes de défis. Mais avec ça, on est capable de vraiment atteindre les objectifs qu'on ne serait pas capable d'atteindre autrement. Comme on en a beaucoup parlé, là, tout le monde devient de plus en plus complexe, de plus en plus différent. Puis ben, cette complexité-là et cette différence-là a besoin d'une solution qui est complexe et différente. Donc, veut pas, ben, MR63, c'est à ça que ça aspire. Puis à travers cette aspiration-là, puis cette ambition-là, on pense qu'on est capable de vraiment avoir un impact important. Je pense que même, c'est ça que tu dis, tous les défis d'entrepreneuriat, mais même des défis autant personnels que des défis de business, je pense qu'on a vécu tous les états avec ce projet-là. C'est ce qui nous a fait grandir, puis qui nous a fait qu'on ne veut pas lâcher, puis qu'on veut continuer. Clairement. Allez-y, Guillaume. Pourquoi pensez-vous que le sentiment d'appartenance doit passer par un lieu de rassemblement? Si on a juste un sentiment d'appartenance puis qu'on le véhicule pas, ben on n'appartient à rien au final. Donc, forcément, la meilleure façon de véhiculer quelque chose, c'est à travers un lieu physique ou virtuel. Les médias sociaux font un très bon travail au niveau virtuel, là. On pense à des médias sociaux plus collaboratifs comme TikTok. J'aime beaucoup TikTok ces temps-ci. Est quand même capable de créer une espèce de sentiment de on appartient à quelque chose, on a des valeurs communes, on a des rituels qui s'installent, on a même des façons de penser, de faire des choses. Le même culture est beaucoup à travers ça. Mais ça, c'est dans le virtuel. Donc, physiquement, comment on transpose ce qu'on co-crée dans le virtuel? Ben, c'est à travers une programmation qui évolue constamment, c'est à travers le travail de plein de talents du Québec qui sont pas nécessairement connus, qui viennent expérimenter, qui viennent tester
dans un lieu, puis c'est à travers un lieu aussi qui représente les valeurs puis les priorités d'une génération. Parce que l'humain est une créature sociale qui veut se rassembler, qui veut voir des gens, qui veut connecter. Un lieu de rassemblement devient un outil de plus, comme Fred l'expliquait, de plus pour venir connecter les gens, rassembler les gens. Les gens ont des particularités, des valeurs qui leur sont chères, autant personnelles. Mais on essaie de créer un lieu qui va rassembler des valeurs plus communes d'un quartier, d'un lieu. Puis les gens, ben, ils ont du tangible parce qu'ils voient de la brique, ils voient des gens, ils voient un building, qui se passe des choses à l'intérieur. Donc, on devient une solution complémentaire à tout ce qui se fait déjà. Voilà, voilà. Ouais. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter, Ty? Quelque chose qu'on n'aurait pas dit, qu'on faudrait ajouter? Il nous reste 2 minutes. Ben, je pense que c'est ça. Je vais peut-être finir un peu sur la lancée que je m'en allais, qui était comme tout ce projet-là, c'est vraiment pour mettre de l'avant la culture, la créativité d'ici, rassembler des gens sous ces valeurs-là qui nous ont chères, qui sont l'empathie, la responsabilité, la créativité, le plaisir de découvrir, puis que c'est encore là un outil de plus, puis c'est pas la solution, parce que la solution ultime, ben, c'est une somme de plein de solutions qui vont prendre du temps, mais qu'il faut tout faire en même temps. Ben, je voudrais finir par remercier tout le monde qui nous ont écoutés. Peut-être qu'il y a des gens qui vont nous écouter en différé aussi. Je sais pas s'il y a... Je pense que c'est enregistré tout ça. Donc, merci de nous avoir écoutés. Si jamais vous voulez vous joindre à notre mission ambitieuse de changer un quartier, mais aussi une ville, ben, joignez-nous sur les médias sociaux. On est en train justement de outreach aux gens. Donc, on me confirme qu'il va y avoir un différé. Excellent. Donc, bonjour dans le futur. Donc, merci beaucoup d'être là et j'imagine qu'on peut se dire à la prochaine. Un énorme merci à toutes les conférencières et les conférenciers et toutes les discussions qui ont eu lieu aussi avec les participantes et les participants. And now we have 3 next speakers. Tout d'abord, sur la scène Énergie verte, Jérôme Glad, comment recréer une place de village pour chaque communauté. Because humans first. Then, on the Living Better stage, we're really lucky to have 2 amazing and inspiring speakers, Alishba Imran and Hilary Carter, on how we can use emerging tech to solve global problems. So thank you very much for this Young Innovator Talks discussion between Alishba Imran and Hilary Carter. And finally, on the New Horizon stage, with Ford Sharif and Regan Zuzarte, we have COVID Time Digital, the New World Order. The New World Order. Looking forward to this as well. Anyway, enjoy the 3 talks and see you in a bit. Thank you very much.
Monsieur Mercure, bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci Patrick. Merci beaucoup de nous recevoir. Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais ça vous demander comment ça se passe maintenant, cette nouvelle aventure à Montréal. J'adore le palais. Puis la raison que j'ai accepté le défi, c'est que je voyais beaucoup de potentiel. Mon but, c'est franchement de créer un des meilleurs centres congrès à travers le monde au niveau de technologie, innovation, créativité et développement durable. Et qu'est-ce qui fait que la ville de Montréal se distingue des autres villes à l'international? Mais déjà, Montréal est vraiment très bien connu comme une ville internationale. On accueille le plus d'événements internationaux dans les Amériques. Et des fois, on oublie comment bien aperçu Montréal est comme une ville dynamique, créative, innovatrice, diverse. Chaque institution a son rôle à jouer dans la ville. Quel est le rôle du Palais des Congrès? Moi, je veux que le palais est aperçu comme une sorte de solution événementielle. L'industrie est en révolution, comme plusieurs industries, et on est en train de monter toutes sortes de plateformes de solutions créatives et abordables en partenariat avec nos clients pour réinventer et amener l'événementiel complètement ailleurs. On veut arrêter de vendre des pieds carrés et vendre des expériences avec des solutions créatives. Quels sont les défis pour le Palais des Congrès et son équipe? Comme beaucoup d'industries, il faut toujours se questionner. Les industries sont en train de se réinventer. C'est une révolution technologique, environnementale. Status quo, pour moi, ça veut dire reculer. Donc, le défi de challenger l'équipe, se challenger pour continuer à oser de se pousser, de lancer des nouvelles solutions créatives, comme exemple. Mais de devenir une boîte de solutions évolutives, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et pour faire ça, ça prend un bon leader. C'est quoi un bon leader, selon Robert Mercure? Un bon leader, c'est d'être quelqu'un à l'écoute. Parce que d'arriver avec toutes les solutions en tête, on peut avoir des idées. Ceci dit, il faut que l'équipe embarque, il faut aller chercher leur expertise, leur engagement. Il faut être à l'écoute aussi de nos clients, de nos partenaires. Et oui, démontrer une ouverture de vision, de flexibilité, de souplesse pour supporter la créativité. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont averses à des risques. Et c'est une manque de confiance en soi. Et de bâtir une équipe de confiance, d'une atmosphère de confiance et support, où on est capable de devenir plus tolérant à des risques calculés. Et c'est comme ça qu'on peut évoluer et faire avancer le palais. Monsieur Mercure, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir. Et quoi de mieux comme endroit pour vivre une histoire d'amour qu'un palais? Wow, merci Patrick. Merci beaucoup. Vraiment agréable. Merci beaucoup. Hey!
Déjà 14 heures. Le temps passe vite quand on est en bonne compagnie. Un énorme merci à toutes nos conférencières et nos conférenciers de tout âge. Comme vous l'avez vu, la diversité tient à cœur à Campus Party. And we had people from 16-year-old to a little bit slightly more, but with amazing insights and amazing conversation and action. Et encore une fois, cet événement n'aurait pas pu avoir lieu sans le support et le soutien de nombreuses organisations. Et en particulier, je voudrais remercier les commanditaires Service Québec et Expertise, sans qui je ne serais même pas ici présentement pour vous parler de Campus Party. Je voudrais aussi vous encourager, comme on a parlé tout à l'heure, à réellement donner, contribuer à Médecins sans frontières. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont dans le besoin, un besoin qui est répondu par des nombreux et nombreuses volontaires qui aident réellement à changer le monde. Donc, contribuez à votre manière, supportez leur mission et faites un petit don. I would like also to remind you about the call for ideas. It's a real innovation contest presented by Campus Party and their partners to select the best ideas to help us all together move forward beyond COVID and answering the important challenges that we're facing for the next decade and more. Donc, allez sur le site de Campus Party pour voir toutes les informations et participer au challenge. Évidemment, on revient à un point important. We're all online today, and it's really important to engage in this conversation. It's a great opportunity for everyone to join the online conversation, and you can use the hashtag CPDE to join online, whether it's on Twitter, Facebook, Instagram, TikTok if you want, whatever suits your boat. And now, let's talk about the three next speakers that we're really lucky to have. So first, on the Living Better stage, donc le mieux vivre, we have Emma Todd on how blockchain in law enforcement is used. Blockchain and law enforcement, really interesting here. On the stage, Joy of Life, joie de vivre, we have Matt Sachs, how video games and sports are changing sports. And finally, on the New Horizon one, we have Stéphanie Jecroix and crew, changer le monde avec la technologie dès le plus jeune âge. Hi, everyone. How are you? Hope you're doing well. As you can see, and as you heard from that introduction, my name is Matt. Hopefully, there's people there on the other end. It's a bit strange, I know, probably for everyone these days, of just kind of speaking into a microphone, staring at a screen, and hopefully connecting with other people. So, yeah, I appreciate you joining today. I'm very excited to be here, albeit a bit of a different experience. I've had the fortune to do presentations and conferences all over the world, but nothing quite like this. So yeah, here we go. We'll dive into it. I think you can ask questions throughout. Feel free to put those in the comments. I don't exactly know how the setup is on your end, but yeah, feel free to put them in there, and I'll get to them as they come in, if it makes sense, or you know, throughout the presentation or at the end. So I'll jump into it here now for you. As you can see, my name is Matt. A little bit maybe misleading from the initial introduction, but really talking here about video games and the future of sports marketing. So very exciting kind of times, I guess you could say, around video games these days. They've been extremely busy as more people are staying inside with all the social distancing and quarantine. So we've seen a huge spike in our business, which has been absolutely fantastic in many regards. It's been very good for business, if you will, although not great, obviously, for our society at large. So hopefully they're helping people keep safe and social distance and all that sort of stuff. But today really wanted to dive into a little bit of what, you know, sports marketing is looking like, and how different platforms are utilizing video games as kind of a new frontier when it comes to marketing and reaching their audiences. So it's a bit of a new frontier for many people. They're still learning about what video games are and how to access them and how to utilize their brand on it. So dive into that a little bit today.
But first, just wanted to give you a little bit of background on myself. So here I am many years ago, won't disclose how many, but I grew up playing sports. I played college basketball in Canada at Wilfrid Laurier University and Douglas College in Vancouver. I had the fortune of playing there and fulfilling a lifelong dream for myself of getting to play at the highest level in Canada and play against some fantastic players and players that have played all over the world. So sport has been a huge vehicle for me in my life and achieving a lot of the things I wanted. So it's always been, a really, really big part of who I am and what I do. And now I'm lucky enough that, I get to work in sports as well, which is probably pretty rare for many people. But, it's kind of given me this path and been able to take sport and do a lot of different things with it. One of the big things that changed me was this trip that I took overseas. I went to South Africa and Ghana after my college career, and I was able to work with some at-risk youth in both countries and teach them about the sport, about basketball, about soccer, and how not just to play the games, but how they can teach you life skills, from teamwork to discipline to time management, and then also about social issues that were happening in those countries. This picture here, we're actually giving out youth sporting equipment from Vancouver that was shipped down to South Africa, and we're providing jerseys and shoes and all that for folks that really didn't have the opportunity to get new shoes or new equipment. And it's maybe we take it for granted here in North America, but we show up to a game at our school and we have jerseys provided for us. In other countries, that's not even the case. They don't even have jerseys to distinguish who's on which team. So it was a pretty eye-opening experience for me, and one that shaped a lot of the future for me. It really changed me from looking very intrinsically and almost living this kind of selfish life that was focused on myself and what I could achieve, to really looking more outwardly of how I could support and help other people. And one of the ways I saw the opportunity to do this was actually through business. And I think we're seeing it a lot more today of businesses doing social good and making impact in our communities, definitely over the last month or so with the Black Lives Matter movement and talking about, the different impacts that we can make on our society. We've seen businesses take a stand, but this was pretty rare even 10 years ago. And so I wanted to kind of make an impact, and I started a business called Disrupt Speakers Bureau. This was an opportunity for me to bring ideas to life and step out and step forward, really, to push some boundaries across different sectors. So whether it's business, whether it's social impact, whether we talked about mental health, we wanted to bring these conversations to the biggest stages that we possibly could. And I think it was a really important time for us to be able to do that, even more so than now, because it wasn't happening as much as it is. Instagram, albeit to say, wasn't a thing when I started this business. We didn't have the platforms that we do today. So, starting the Speakers Bureau is really important to be able to give people that were having positive social messages a platform to be able to speak. And, we worked at we spoke at different events, from being at the UN to South by Southwest, one of the biggest festivals in the world. And then we went to massive companies as well, things like Pepsi, Nike, Pfizer, of all places. So we really crossed different boundaries. And then we worked a lot with college and university students to really give them a platform and an opportunity to collaborate with one another and speak about some of the big issues that were taking place. So this really framed a lot of what I had done. I'd never run a business before. I was about 24 when I started this. So I had an undergraduate degree, but really I had an idea. I had an idea that I wanted to make an impact, and I had an idea of how I wanted to do that through utilizing talks and being able to use audiences and get people to come together. And so this was a platform to be able to do that for me. But what I really think it was for me was my real life MBA experience. I didn't obviously get a diploma or a piece of paper at the end of it or a nice ceremony, but what I did get was a wealth of experience. I got to work with world leaders across, different industries, and it really shaped a lot of my thinking and what I wanted to do moving forward.
which ultimately led me to an experience of a lifetime in no other ways. But for those of you that don't know sports too well, especially in Canada, this is Steve Nash. Steve Nash is a two-time NBA MVP, so he was voted the best player in the NBA 2 years in a row. He's from Victoria, BC. He's about 6'1", obviously a white guy. And for those of you that do watch the NBA, you know just how rare that is to have such a small kind of guy be so successful in a league where most players are 6'5" and above. Steve was somebody that I looked up to growing up. He was someone that I saw as doing the right thing, both on the basketball court and off. He led a very interesting life and one that I was very aware of, given growing up in Vancouver and the proximity to him, and had a lot of overlap. So I actually got approached by him and his group to run their new company. So they had started a fitness company, a fitness brand, and they had come to me to basically take that to market for them. It was an amazing experience to be able to work in sports, for one, amazing experience to get to connect with Steve, someone I'd looked up to for many years. Ultimately, we took this brand, I created this brand and took it to market, and was really in charge of sales and marketing. That's what it comes down to with any new company. Sales is always going to be number one, and marketing is primarily how you get those sales. So for me, it was a tremendous experience. I got to work with some of the best people in sports, from different agents and agencies to NBA, NHL, NFL, professional soccer, you name it. Was able to work with so many great professional athletes and teams that it really provided me this tremendous experience moving forward. And similar to the previous experience with my agency, it was that continuation of my real life MBA. Now, this experience maybe didn't end the way I wanted to. We didn't end up selling this business and going too far with it. I ended up actually choosing to leave the business relatively soon after, about 18 months after we started. But it was something for me that was, I got to achieve a lot and really look forward to. It was something that taught me a lot, just like that MBA sort of experience. It taught me a lot, especially from an entrepreneurial kind of standpoint. Looking at the sports marketing landscape, it taught me that, there aren't too many things that I was kind of missing, which was fantastic. And it gave me these 3 keys from a business and marketing standpoint. The number one thing being, understand what your customers and client wants and why they want it. Number 2 is find mutual ground and connect the dots. And then 3, be passionate about the subject. And for me, these 3 keys, they're often overlooked, yet they seem so obvious, I think, to most people as you look at them. Sometimes it can be tough and awkward to ask these questions to a client directly and say, what do you want? Like, how can I help you get there? But it's arguably one of the most important ones, so you can actually serve that audience. Number 2, finding mutual ground and connecting the dots. Often people just kind of find out what people want, but they're not willing to do that next leg of the work and actually connect the dots and understand how they can make those synergies. And then 3, I think, is very obvious. Be passionate about the subject, but you'd be amazed at how many people don't love it and just kind of get into it for the wrong reasons. That being said, it's even better when you can be passionate about the subject and also be a subject matter expert. And I think that is severely lacking, at least in the sports marketing industry. Which takes me to today. As I kind of alluded to, I work at EA Sports in the video game industry. Surprise for many people, I am not a big gamer. I actually didn't really play video games much over the last kind of 10 years. I played in high school and college pretty casually with friends, so always knew about them, was around them. But in that time, for any of you that have played video games recently, they're quite a bit different than what they were 10 years ago. So it's been a really interesting learning experience for me. It's been a lot to learn, of course, but also very, very interesting. So I work across our NHL, UFC, and NBA franchises at EA Sports. I work with external partnerships
or external partners on marketing activation. So that could be everything from brands like Nike and Adidas or OVO to music partners, to athletes, to teams, you name it. I kind of bridge that gap between our teams and find, those similarities and those synergies of how can we actually work together to expose both brands and elevate both brands. So when I'm looking at partnerships specifically in this role, there's a few things I look for, which kind of alluded back to those 3 keys before, and we can kind of get back into that. But it's interesting to look maybe back at where we've come from. This is what sports marketing used to be. It was slap the best athlete on a big billboard, and from there that would sell the product. And I think, Michael Jordan is the perfect example of this. He was really the one that brought sports marketing to the forefront and gave people that idea that you could utilize a celebrity or utilize an athlete to sell your product. So things have come a long way from this in many ways, but they're also very much the same. However, the industries are completely different. So you look at the gaming kind of industry and where that leads us. As you can see here, these numbers are actually a little bit down. This is from May 2008, but by the end of 2009, the gaming industry was $150 billion. All right, so when you look at music, you look at movies, you look at TV, it's basically all 3 of those things combined. That is the market segment for this. So it just goes to show how big and how much of an opportunity there is within gaming. And I'd arguably say that, sports marketing specifically has really touched on TV, it's touched on movies, it touched on music, but gaming is one of these kind of untapped opportunities, I would say. And I think many of the reasons for this is because people don't know how to do it, or they're not up to speed with just how big of an industry it is. To give you a sense, on the right, we have a major esports player, Ninja, who's making over $500,000 a month just through advertising. But he's relatively a niche figure within cultural society. The other image there is of an esports arena. As you can see, it's packed, just like a major sporting event. People are hounding to these events and wanting to get involved with esports. So how do we bring these 2 together and bridge the gaps? Well, unfortunately, it's not like this. So just like that other image I showed you of Michael Jordan, the sports industry is still very much revolving on logo slaps, what I would call, and naming rights and endorsements, and things that I feel are just a little bit lazy within the industry. And I know there's a number of reasons for this, but I think as sports marketers or as marketers in general, we need to do a little bit better of a job of telling a story and getting our fans more engaged in it. You can see a variety of different things here. Whether it's in naming rights at a stadium, you can see Yankee Stadium there, and it has, just on first glance, about 10 different advertisers there. It's hard to really understand the impact that Ford could have from that. Really what they're trying to do is just have as much awareness as humanly possible, which is what most brands are looking to do. Now, it's really tough for smaller brands to then cut through that clutter. Right, as you see, all these are really major brands, whether it's on a jersey or it's in a stadium or on a jumbotron. These are major brands, so you can't even compete. And for an example, like with EA Sports and NHL, we get approached by teams all the time to do in-arena advertising. But for me, it's just not worth the cost, and nor do we have the money to be able to do that. But when you're looking at the effectiveness of it, it's not quite there for us. And we're looking at different ways to innovate within the space. So when I'm looking at developing a partnership and moving things forward, I'm looking at a couple of key things here for us of how we're actually going to interact with our audience. These are how we want to do that, whether it's authenticity, whether we want to connect, we want to tell a story, we want to integrate, we want to have interaction.
So rather than just slapping a logo somewhere, we want to be able to interact with our fan. And I think that's really an important part of this, is that too many people are just doing these logo slaps. They're not connecting. They're not telling a story, and they're not interacting with their community and with their fan base. So that's really what we're trying to achieve here. I think one of the words that stands out to me here is topical as well. With digital media where it's at these days, you need to be topical. You have to be relevant every day because things change so quickly. They change on a dime with the news and where we're going, and we have the ability to do that with digital media. So why not utilize that to your brand's advantage rather than just, again, slapping a logo there? So again, with partnerships, we're looking for clear synergies between the brands. We enjoy working with one another. I think that's something that's often overlooked. I don't want to do it just for the sake of doing it, but I want to be able to do so with folks that I enjoy. I don't want to have to keep struggling to, move my brand forward and move your brand forward. Like it's not a good synergy if you keep battling with one another. And to the last point, no one's compromising. I think the most important thing here with marketing and sports marketing specifically is, and then even more so with video games, is no one wants to compromise in this situation. The agreement needs to be relevant for both parties or all multiple parties. So I think that's a really important one that people often overlook as well. So getting into specifics, the video game kind of industry, I know Fortnite is definitely a popular game. Maybe that's a bit of an understatement. But we've seen a ton of stuff happening in Fortnite. Probably the best example of this is with the Travis Scott concerts that just took place within the game. I know they weren't advertised too heavily. We knew that he was going to be on the soundtrack, but he would just pop up, right? Like he came into the game and he would just have these concerts. And it happened at a perfect time during COVID and quarantine, in the sense that so many people were able to rally behind it. But I think this is the future. This is where it's going with not just sports marketing, but video game marketing. There's so much that is capable within the games that it's just our imagination that's what's really limiting in all of this. It's not the technology or or what's capable in there. It's really just what we can come up with. Well, I thought this was one of the best examples of partnership and relevancy and bringing things to life and being able to connect with your audience in the best way within a game. And so for us, we're looking at what's next. What's the future of sports marketing? Are we able to put sample products into a game? Is it real life rewards? How are we harnessing technology? And so I think there are a lot of different opportunities that we can do with this. Talking about sample products, something that we've talked to with brands is, hey, do you have a new shirt that you're not sure if it's going to sell? Well, why don't you put it in the game? You can see what people's reactions are, see what they talk about on social with it. We can even tell you how many people are utilizing that shirt in the game versus one of your other known shirts. So that's one way that we can kind of do it. Real life rewards, I think, is another great way to tie in, the virtual world with reality. There's a lot of different mechanics to this. I know 2K, NBA 2K, the basketball game, does this a little bit, where you can actually, the shoes that you get in the game, you can get in real life through Nike. I think you'll start to see that a lot more through the rewards and things that you're buying in game. I think that's kind of the future, if you will, of it. And I think there's also these opportunities to harness technology. Like, how are we doing this? Can we, for an example, we have it here with FIFA. Can we take this technology and take real life events and plug it into your game? The example of FIFA is top right there. There's the chips that go in your shoes, and every shot that you take actually powers up your XP in our mobile FIFA game. So there's ways to connect back and forth with that. So there's some really cool things there. A couple other examples from actually our NHL franchise this year.
some very different ones. But we worked with Adidas to do some crossover marketing with other athletes. You know, there was Kyle Lowry, Juju Smith-Schuster, Adam Thielen, so NBA and NFL athletes that were featured within the game. Not only in the game, but they had their own clothing. And then the Adidas was able to sell their clothing. So you're looking at the different layers and how that supported different levels of reality for a game and connected with our community in very different ways. In a totally different way, you know, we worked with Barstool, who I'm sure many of you are familiar with their channel Spit and Chicklets. And we basically gave them the reins to be able to bump up or bring down different players' ratings. And we gave them pretty loose direction on it. We said, you know, if you really like a guy and he treated you to a nice dinner, well then great, bump him up. But if he, you know, didn't want to meet up with you when he came to your town, or, you know, he scored a goal on you, well, you can bump him down as well. So we took this kind of unique and creative approach to be able to play with players' ratings, which we know is a really big part of the game, and then attached it to real world events as well. And I think one of the coolest things was they did this on their podcast. So we're, again, hitting a different medium, something that we know is super popular within the world of hockey and the, you know, pop culture of podcasting, and said, how do we utilize a podcast to actually advertise our game and not stick to the traditional verticals that we typically see? So these are a few examples that, you know, we've done over here at EA. I think we're going to continue. You'll continue to see a lot more of this as we develop new product, as we develop our partnerships, and we get more creative with how we utilize these. You know, we're really excited. We're we're announcing a new game tomorrow that I've been working on pretty feverishly over here. And even how we're announcing that is very different, and utilizing a lot of different mediums to be able to tell the story. And so I think these are this is the forefront, really. I think we're just scratching the surface with sports marketing, but I think it's going to take this creativity. It's going to take folks to think outside the box and really connect with one another and the brands that they want to connect with in order to make this happen. So I hope that gives you a bit of an insight into kind of what the future is, maybe of sports marketing, where it's going, and specifically how it ties back to video games. So again, not sure who's on the other end there, or if I was just talking to myself for the last 20 minutes. But happy to answer any questions from the audience, from you guys at home, and would love to maybe hear from you guys of what your thoughts are on, you know, video games and advertising in it, or sports marketing as a whole, or any questions about my kind of journey as well. I'm just getting a chat here. I don't see any questions coming in just yet. I'm not sure if there are any or not. I'll just wait a few minutes here to give you some time maybe to type them into the chat. Oh, great. Here's one. So the question is, how does this affect marketing to non-gamers who would not be exposed to your efforts? Are there other sources? Yeah, so this is a good question. I think something for us that we need to really look into as marketing for gamers, that we don't speak specifically just to the gamers. I think that was one of the interesting things of our the podcast that I was just referencing. You know, that's not necessarily directed just to gamers, right? Like, that is directed to a larger audience, and for sure some of them play games, but also many of them wouldn't play games. So we're always looking at that to make sure that we're hitting a variety of different places, that we're not just talking to the video game audience, because as a business, we need to ensure that we're also getting new customers. And so that new customer acquisition means that we can't just talk to the same people over and over. We're very conscious of that. So yeah, very good question.
So next question here. Other than yearly updates on player rankings, how much room is there to keep a franchise like FIFA or NHL growing in terms of the video game? How else do you keep the audience? Yeah, this is a really good question as well. And so for those of you that don't know, most of our sports games are iterative titles, so they're updated yearly. And so what happens with that is, the fan base can sometimes get a little bit, they'll challenge us, and maybe rightfully so, that they'll challenge us on why is this a new game? Why is it better this year? Other than, as referenced in the question, other than the player rankings. So that's been a very interesting thing for me to kind of learn, is this, because in a sense, we are our own competition. We compete with ourselves because we have a new game coming out every year. But I would just say that, in terms of the franchise, our teams do work on different modes within the game. This year, for instance, you'll see different modes within NHL and for FIFA, for that matter, that should relate back to our audience. Graphics are always getting updated. Player likeness is getting upgraded. And then over 2 or 3 years, you'll see even more changes happen. So I know, obviously, we're working towards the new generation of consoles coming out. So that's going to increase even the leap of a lot of the graphics that are coming. But very good question, and something we have to challenge ourselves to do. So the last one is just the question, can you tell us anything that nobody knows about EA Sports? I don't know if there's anything off the top of my mind that you know about. I would say that one of the coolest things about working at EA Sports is just seeing the motion capture. EA here in Vancouver has the largest motion capture studio in the world. We use it for all of our games, and that's pretty exciting to be able to go see. So I don't know if that's anything that you didn't know, but one of the most exciting things probably about working. So thanks so much for those questions. I think that you guys probably have access to my social accounts, so feel free to reach out if you have any other questions or comments. Always keen to chat. So thanks so much for having me today. Stay safe. Be well, and we look forward to hopefully getting out of these weird times somewhat soon. So thanks again. Thank you so much for all our speakers and for all the interaction that you had. It was really insightful. And now we have 4 more speakers that are coming to present in front of you today. First, on work life, on a Chris Bergeron, Perdre mes privilèges, ce que devenir une femme m'a appris du leadership. On the Living Better stage, we have Jeffrey Dungeon, Engineering Efficient Humanity. Efficient Humanity, looking forward to that. Afterwards, on Joy of Life, we have Alexis Romero and Kate Ruscito on Social D&Distancing, a catalyst for change. And finally, last but not least, we have on the New Horizon stage, Sophie Tarnowska, Creating Tech that Does Good. Tips from a strategic idealist. Strategic idealist. Really interesting. Looking forward to it. Bon visionnement tout le monde. À tout à l'heure. Hello, everyone. I hope everyone is doing well. I'm here with Kate. Hi. We just wanted to say, first and foremost, thank you to everyone at Campus Party for having us. And we wanted to give a special shout out to 2 of the members of our community, Steve Bissonnette and John Wigger, for all of the visuals you're about to see in the presentation. We were asked to say, if you have any questions, please ask in the chat, and we will happily answer them at the end of the show. Perfect. I think we can start. There we go. So ideally, we would start here. Give me 1 second. There you go. All right. We just want to give you an idea of what's to come. We want to talk about D&D Montreal, explain a bit of our challenges, who we are, and how those came into being right now, and how we can help through online solutions and innovations, essentially. Who is D&D Montreal? That I think it's a larger question, but first and foremost, we're a community based around Montreal, but also around the region surrounding Montreal. We're a nonprofit with a mission essentially to promote role-playing games, specifically Dungeons and Dragons, while doing charity work. So everyone is a volunteer, everyone is here to help and make things better, and we do that through basic 3 principles.
We try to be as inclusive as we can, and we want to try to be as accessible as we can. We want everyone to be able to participate, regardless of who they are. And we also want this to be a safe environment, so regardless, again, of who you are. One of the things we do is we are essentially groups. We own about 17 to 18 groups and platforms over the different social medias and different communities that has essentially around 2,000 members just here. We're one of the largest organized communities in North America. In the last year or so, every year, we have about 12 major events, which vary from workshop to charity epics. An epic is essentially a very large Dungeons and Dragons game that happens to have 100 people plus playing at the same time, the same game, cooperating and making sure they win. We also have charity events, and we participate in many conventions, such as Comic-Con, Otakuthon, MythCon, and so on. Since we've started doing this, we've raised thousands of dollars for local charities in different areas. All right, so historically, D&D Montreal hosted in-game and in-person gaming events. This involved a lot of work going into the back end, so our admins would often meet with game store owners or convention officials, and especially charity representatives like at Saint-Justin's, Suicide Montréal, Portage, and St. Gabriel's food banks. To raise awareness for their charities during our events that we would be raising money for. After we would meet all that, the real kind of planning would begin, and we would end up contacting people at Wizards of the Coast to allow permission to start playing their games. We would muster, which is kind of corralling all of the dungeon masters or the DMs, the game masters that we wanted to play. We would schedule the events, the training sessions, plan reminder notices, translate all the text from English into French for our community. And that was just what we would do before. But then on March 13th, the quarantine happened. And we had already had an entire, that 7 months worth of workshops and events planned, 6 and 13 workshops to be precise. And we immediately had to cancel all of them for safety reasons. And we pivoted very quickly to online to try and get our community as involved as possible, because we still wanted them to have an outlet to be engaged with each other while practicing social distancing. So we kind of came up with the social D&Distancing mentality of creating platforms and chats for our players and our Montreal community so they could still keep the sense of camaraderie that was being lost when they were told to be stay apart for safety reasons. And realistically, we just wanted to make the transition to online as smooth as possible, since we knew that the immersion of D&D, which is such a large part of it, would be kind of lost in an online environment. Our DMs are some of the most creative people you'll run into in Montreal, and they would often bring in like handcrafted props or miniatures that they would paint themselves. Some would have music to set the mood. Others had kind of lighting apparatuses to really get that exact situation and the kind of challenge proper. And we really didn't want to lose any of that in transitioning to online. So we basically tried to keep that tenet in mind of making the play still as fun and still as immersive as possible. So that involved quite a little bit of training just to make sure that all of the immersion was kept correct. And when we mean training, I mean, it was a real transition, like Kate was saying. Like it was a lot of change management for the players, for the dungeon masters, for our partners. We must actually mention that all the training we offered is free as part of the accessibility. And so by pivoting everything online, we had to undo a lot of what we have done over the past few years to sort of cater to this new reality. And that included pivoting all our online events that were charity events that we have to cancel in venues to actually move online. And so we actually did exactly that. We moved in there. We trained DMs for weeks on end. We had multiple sessions of training, all volunteers training other volunteers and so on. And when a few more were available, and we ended up with about 43 as of last week, ready to give up their time and energy to make other people happy, essentially.
And we had to set up the platforms online to enable them to be able to do it. So Roll20, for example, is one of our partners who essentially helps us display what a normal game would look like online. And we have D&D Beyond, who's one of our closest partners, who basically helps you not have to go different places and get different books. You can see everything online. But we also had to figure out how they were going to talk and see each other if they wanted to. So we had to set up the required tools with Discord, which is a communications platform. And we had to figure out the payments to receive the payments for the charities and make sure that they get the money at the end of the day. The whole thing was, like I was saying, like it was essentially community building, but it was also rebuilding a community online, which was not something we were very physical. And the good thing was, because that level of community building and that information sharing we were pushing helped us essentially have a better accessibility for people who might not have wanted to join physically or might not want to get out of their houses. So we ended up having a better reach when it came to that. Yeah, one of the things that also we discovered was that just by going online, we were actually widening the scope of players that were able to come play with us. In our most recent Epic, we had people as far as the United States and Portland coming to join in. We had DMs specifically from the United States with, I think, a 3-hour time difference, specifically tuning in to come help us out. And that was really amazing for our community, because we always kind of set a standard that we wanted to make sure that all of our players would always have an enjoyable time playing Dungeons and Dragons, which is a very social game. And we really didn't want that, like I said, experience to be lost. So what we did before undergoing our first set of events was we took it upon ourselves to join in the types of events that other people were hosting across North America. So we really wanted to optimize the gameplay experience by basically cherry picking all of the best little bits that we had seen, since every single player had one massive horror story of playing online, and we really didn't want to replicate that at all. So we basically mitigated as many of the conflicts as possible before asking our community to jump aboard, and then especially making it so that the charity that we were promoting would have a good amount of play, and people would enjoy it and want to come back for the next party that we would be hosting. So like I said, all of our admins participated in some type of gameplay, just to kind of get all of the experiences down. And then what we did was we decided to standardize as much of the tabletop gaming as possible. And we took it upon ourselves again to create every single game for our DMs and for the players. This is very different from when you play in store or with a particular DM, because some will, like I said, have the props, some will have sound, some will go theater of the mind, which is just pen, paper, dice, and all of it's in your imagination. And what we did was, by including kind of variants and all of that, we just made it so that every single player and the DMs would, no matter what their kind of economic background or their technical limitations would be, would at least have every single element that we could possibly put into the game. So that ranged from something like just spell effects or the spells that we would use, or characters and minis that would be available to people, lighting, for instance. And by doing so with like Roll20, one of the platforms that is primarily used now, and especially by us, was we had plugins that we discovered and add-ons like Beyond 20, which is a wonderful thing that merges all the elements of D&D Beyond into a Roll20 role-playing system. And since so many of our community members were already using Roll20 and D&D Beyond, we actually decided to reach out to them and try and bring in some of their abilities to our players. And we acquired some sponsors from, like I said, Roll20 and D&D Beyond to help optimize the gameplay and the online game management of everything that was going on. So we had free digital download books that we could give out to players. So even if they had already purchased the books but didn't have them in the D&D Beyond tool, they could then have access to the books again, which makes it a lot more easy. This is just, like I said, just an example. Roll20 upgraded all of our accounts to their premium tier, so we could really get in the lighting effects, the sound effects, all of the motion abilities that you would have in a real game that weren't quite as easy to transition online.
The last thing is we wanted to focus right now on what is happening in the world, but we also wanted to look further. When we're not just looking out for today, we're looking out for tomorrow. And with that mindset, most of us had 3D printers initially to print 3D minis. So some of us started to print visors and other things for when we actually will be able to meet in person. So we don't lose that sense of community, but we also are still linked to each other, you know? And as part of that, we also had a bunch of other initiatives. We are starting to stream our entire games, epics, and charity events and VODs through different partners like Twitch or Discord or YouTube. But also beyond that, we also are helping everyone get set up in the different gameplay environments. And by that, we mean we prefer to use Roll20, but if you have a different way you want to play, I've seen some DMs play on Excel. Essentially, they made maps on Excel. And so we help them out in those ways, again, as part of the accessibility and inclusiveness. The other aspect is that we are located in Montreal, Quebec, which means most of our games are either in French or in English or both. But we also have seen a rise in different people wanting to play in their native tongues, which is legitimately and fair and fun. And so we're trying to help them set up those games. And maybe if they want to play in this way, we will help them out. Other things that we want to is we actually give out and basically finance through charitable donations to the league, to the D&D Montreal, different tools to help them organize those things. So we have actual planning tools for us to help us run the whole thing, but we also pay for the meetup. We also get the D&D Beyond and different events, and we give them groups and different tools for people to be able to connect. That doesn't mean they have to be there in person, but at some point they might. And the last thing is really the social media part of this. So we have very defined channels of communications and announcements, and that help build a community, but also underlying communities that are not just D&D, that are like other ways, like Pathfinder or Starfinder. And so we try to keep that mandate a bit more broad than than our core mission. If anything I can leave you with is you should try to come and experience D&D with us at least once. You'll see that it might actually be fun for you. You might actually find out that you like it. A lot of people try it once and then they're hooked. So if anything, that's what I would recommend. Yeah. I'll just also chime in by saying that the Montreal community is so welcoming and so incredible to play with. And we've met some of the most talented people, some of the most creative people, and they're always willing to lend a hand out, to give advice. You could brainstorm ideas with them. They get really into kind of character creation and world building. So even if you have like a minor inkling that you want to play or think that this could be something that you're interested in, we highly encourage you to come on in. We will have games for you. There are people willing to play 24/7, as we've discovered. People will play in French, they will play in English, they will play in Fringlish. We have people who've been playing in Spanish quite a bit. There are a lot of options, and all of it at the end of the day comes back to an extremely good cause, because this community comes together and they put their money where their mouth is and they raise funds for people that need it. And especially with how everything has happened during COVID, a lot of the charities that relied heavily on either traffic or donations or in-person things, they've been taking a big hit. And that's where the Montreal community has really stepped up and has been happily handing over cash, amazing amounts of money that we've raised over the years, and especially during now. And they are interested in helping out. They are interested in having a good time. And that really is what D&D is supposed to do, is just bring everyone together, like I said, right now when we're supposed to be apart. So it's awesome. Please come. We put down our social links on the end. So if you have any questions, reach out to us. Reach out. We are always there. We have questions, I think, coming in at this point. Feel free to ask any questions. If not, Kate and I can keep talking about how amazing the community is, because they really are. I've been surprised and many times by how much time and how much energy they're willing to give out when it comes to their time, their money, their anything that the league needs has been provided charitable through different people, essentially. Like Kate's mentioned, like even the artwork today,
We talked to John Wigger from Zombie Rumi, and he's been amazing at lending us his art for this presentation. But like Steve from Plank Design also like helped us with everything, with the branding and the logos and so on. So incredible people. That's all I have to say. Do we have any questions? Feel free to jump in and ask. Yeah. Mm-hmm. How did you manage recruitment and introduction to new players who had never tried the game? Oh, that's a fun one. So it is. We have different ways to doing it depending on how you get approached. So we have different channels to entry. One of them is we have new player workshops where we actually teach you how to make a character, explain the basic rules, and run you through. The other way we have that is that we have new player games where you come out fresh, no experience, you show up a bit before. Same principle, the dungeon masters are usually trained to help those players, and then they give you an example, and we have pre-generated characters if you arrive late and you still want to try it. So there's multiple layers of contingencies we have if you want to play. You don't need anything, especially online. Even in person, the DMs usually have backup dice and backup everything. So you could literally just show up and play 90% of the time. And just to jump onto that, the DMs in particular that do the intro levels are the ones that we always kind of turn out to do the intro levels, because they are the ones who are so familiar with the game and have made it so easy over the last couple of years for new players to onboard onto this world. Because it's really quite simple, which is what a lot of people don't realize when they start playing, or when they think they want to start playing, is that you just have to come in with an idea, and you have to come in with the want to like make that idea come to light. And then everything else is just to facilitate you having an enjoyable time. So like I said, the training goes for the DMs, and we've had so many new players actually want to become DMs. And that is like one of the best things that can happen, is you taking the love that you've been shown and then just kind of re-pushing it back into the new people who come back to you. Exactly. Are there anything that you don't have a solution for yet that would be a massive improvement for your activities? Yeah. Honestly, there's a lot of things we can improve. For example, like right now we're rebuilding the website. So right now we have a temporary website. That's something we're working on actively. So we're still picking that. Payment solutions, we're always looking for something more efficient than what we have already. So there's definitely a lot of in the management side of things. In the game side of things, though, we're a bit more like we've been doing this a bit longer in a lot of the games, but we're always improving, you know. And that was part of what we needed, was the online component. Was one of the big parts we were lacking for a little while, and that's why social distancing sort of became a catalyst for us to improve how good we were at what we were doing, you know. Everything Alex just said. Sorry, I No, it's great, because like we've always wanted to try and optimize the experience as much as we can. We think we have a pretty good formula down right now. A lot of people have been really enjoying it. The one thing that we really are trying to improve, even in person, is for those with accessibility issues, whether you are mute or deaf, or even like hard of seeing, like we want to make that experience great for you. And we've implemented in person, at the very least, ways for people to play D&D that have some type of, like let's say, disability and going online with that kind of became a little bit of a challenge, since most of it couldn't be typed out, or there wasn't like a language interpreter or a sign language interpreter, which we have in the league to help out. So we've been trying to fix that for some of our members. That's the goal of the next couple months, is to get that seamlessly in. Oh, that's a loaded question. Oh boy. What's the most character I've had the most fun? Honestly, I'm more of a wizard guy. I like my wizard. It's a wizard necromancer, and it's great. It's my first character that I ever played with in the official league, and honestly, that's what got me really, really hooked to playing. So that it has a special place in my heart. I am a perpetual barbarian. I love bards and I love barbarians. So the fun part of the game for me, at the very least, is really having a kind of dumb idea, because I tend to roll very silly characters and then try and give them a life throughout. And I discovered that the easiest way to do that is either when you're hitting something really, really hard, mitigating damage for people,
or when you are able to just do a little bit more crowd control-y situations and really get people kind of into the spirit of it. Because the one thing that I've always really tried to do, at least in my gameplay, and I know Alex has in his as well, and every member of our community is in for this, is that when you come into D&D, most people are very shy off the bat. They're not super familiar with role playing. They're not familiar, like I said, with a lot of the base rules. They know that they need dice for this. They know that there may be some spells. And what we've really tried to do is just get the people who aren't the role players, who are the people who will go, I walk up to the barkeep and say, where is this? And we want to turn them into the people that will have the 3-minute long speech, the 3-minute long drunken rant, the big theatrical interpretation. And by making it people feel comfortable and making sure that no one ever feels like they'll be judged or that they will be mocked afterwards, we have discovered that people get super into it very quickly. And that really at the core is what D&D Montreal set out to do, was bring all of the people who really have fun together, who might not even know each other yet, and really just throw them all in like a big mixing pot and see what kind of comes out of that. And that really is kind of the crux of everything that we've done after. And part of it is that which I think this is pretty good. But part of it is what we were essentially thinking is there was a stigma for the longest time, even when I started playing, that you had to know everything to play D&D, and that a lot of people, like, it was very gatekeepy and all that. And we tried, and that's what we've done for the past few years, is that to mitigate that. And this is really not the case in our community. We have one last question. So. Oh, you're right. Yeah, there are many debates these days about representation and diversity in the LARPing and RPG scene. Do you encounter any issues in your organization? Do you have any advice to share to manage this? Maybe I can tackle this. So as part of our, like what we were mentioning, our 3 tenets are accessibility and inclusivity and safety. So what we want to do is not just representation. We want the people that are the best, but also who are part of our community. And our community is everyone who plays. And there's no exception there. And we've been very, very strict, and we've actually been building partnerships with everyone so that we actually can enforce that. So we don't tolerate any racial slurs, anything like that. We have a very strict policy. If you don't feel safe, we are the ones that take care of it. And that means we have to have the tools for that. Fortunately, in our league, most of it is we have to tell people once that they're inappropriate, and then they either leave the league or they stop. I can count on the finger on one hand how many times we'd have to intervene, though. Like, people are generally very, very friendly. We have LGBTQ+. We have any kind of people you want. We try to have as many women and men as we can in the events. We try to be as inclusive as we can. If you want to play, you will find that it's a nice way to do it. And we did encounter, like, it was a fair discussion we had at some point that we wanted to be inclusive when we were starting this, and that was at the core of our values, and not just in words, but we wanted to live it, because we all believe in it on many levels. And so, like, how we started to manage this was by living it. We wanted to do it, and it wasn't just, we didn't want to have tokens, you know. We wanted to have people who were interested in gaming, whatever their background. And if it happened to fall into different representations, good. And that's what happened. Because everyone likes to role play a silly character. Like, it doesn't have to be locked to a gender or to an ethnicity. So yeah, and I don't know. Kate, go for it. I was going to say, like, the thing to manage it, though, is the one thing that we've discovered is, like Alex said, live it, and it becomes super easy, and your community will follow suit. Montreal is such a diverse, such a robust populace, and we have all walks of life that play with us. And not a single person has ever come to me saying that they don't feel comfortable. And that's because we made sure that they would never feel uncomfortable. And the best way to do that is either live it, one, and then two, back up if somebody does come to you saying that they feel uncomfortable. Don't brush off a thing as a joke. We're very, very serious when people say that they don't feel comfortable, even if it's something you would never have thought of as being something that would make someone uncomfortable.
believe them, and they come back, and they come back happy. They come back wanting to play. They bring in more people. And that is how our community has expanded to one of the, if not the largest D&D community in North America, because people come and they love what's happening in front of them. They're non-judgmental in any sense, and then people appreciate that and come back. So as long as you have like a group that's willing to play with them, have fun with them. If they want to bring in something that is a little bit different to you, roll with it and enjoy it. And I promise you that they will open up and feel more comfortable, and then bring in more and more and more. And then you end up with what we have in Montreal, which is genuinely fun gameplay from genuinely amazing creative people. And like I said, everyone feels happy and welcome. And that is what we wish to succeed in future years, to just have everyone have fun playing D&D. Yeah, I couldn't have said it better, James. Right. I think our time is up. But like Alex, since I said, we are always on our social accounts. We are happy to have you come play. Join us on Meetup. Join us our Facebook group. Join us on Discord. We will find a table for you if you're willing. Yeah. Thank you so much, everyone. And I'd like to thank again for having us here at Campus, Digital Campus Party. It's been a pleasure, and I hope you will reach out to us and come play. Yeah. Bye, everyone. Bye. Monsieur Mercure, bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci Patrick. Merci beaucoup de nous recevoir. Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais ça vous demander comment ça se passe maintenant, cette nouvelle aventure à Montréal. J'adore le palais. Puis la raison que j'ai accepté le défi, c'est que je voyais beaucoup de potentiel. Mon but, c'est franchement de créer un des meilleurs centres congrès à travers le monde au niveau de technologie, innovation, créativité et développement durable. Et qu'est-ce qui fait que la ville de Montréal se distingue des autres villes à l'international? Mais déjà, Montréal est vraiment très bien connu comme une ville internationale. On accueille le plus d'événements internationaux dans les Amériques. Et des fois, on oublie comment bien aperçu Montréal est comme une ville dynamique, créative, innovatrice, diverse. Chaque institution a son rôle à jouer dans la ville. Quel est le rôle du Palais des Congrès? Moi, je veux que le palais est aperçu comme une sorte de solution événementielle. L'industrie est en révolution, comme plusieurs industries, et on est en train de monter toutes sortes de plateformes de solutions créatives et abordables en partenariat avec nos clients pour réinventer et amener l'événementiel complètement ailleurs. On veut arrêter de vendre des pieds carrés et vendre des expériences avec des solutions créatives. Quels sont les défis pour le Palais des Congrès et son équipe? Comme beaucoup d'industries, il faut toujours se questionner. Les industries sont en train de se réinventer. C'est une révolution technologique, environnementale. Status quo, pour moi, ça veut dire reculer. Donc, le défi de challenger l'équipe, se challenger pour continuer à oser de se pousser, de lancer des nouvelles solutions créatives, comme exemple. Mais de devenir une boîte de solutions évolutives, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et pour faire ça, ça prend un bon leader. C'est quoi un bon leader, selon Robert Mercure? Un bon leader, c'est d'être quelqu'un à l'écoute. Parce que d'arriver avec toutes les solutions en tête, on peut avoir des idées. Ceci dit, il faut que l'équipe embarque, il faut aller chercher leur expertise, leur engagement. Il faut être à l'écoute aussi de nos clients, de nos partenaires. Et oui, démontrer une ouverture de vision, de flexibilité, de souplesse pour supporter la créativité. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont averses à des risques. Et c'est une manque de confiance en soi. Et de bâtir une équipe de confiance, d'une atmosphère de confiance et support, où on est capable de devenir plus tolérant à des risques calculés. Et c'est comme ça qu'on peut évoluer et faire avancer le palais. Monsieur Mercure, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir. Et quoi de mieux comme endroit pour vivre une histoire d'amour qu'un palais? Wow, merci Patrick. Merci beaucoup. Vraiment agréable. Merci beaucoup. Hey!
Monsieur Mercure, bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci Patrick. Merci beaucoup de nous recevoir. Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais ça vous demander comment ça se passe maintenant, cette nouvelle aventure à Montréal. J'adore le palais. Puis la raison que j'ai accepté le défi, c'est que je voyais beaucoup de potentiel. Mon but, c'est franchement de créer un des meilleurs centres congrès à travers le monde au niveau de technologie, innovation, créativité et développement durable. Et qu'est-ce qui fait que la ville de Montréal se distingue des autres villes à l'international? Mais déjà, Montréal est vraiment très bien connu comme une ville internationale. On accueille le plus d'événements internationaux dans les Amériques. Et des fois, on oublie comment bien aperçu Montréal est comme une ville dynamique, créative, innovatrice, diverse. Chaque institution a son rôle à jouer dans la ville. Quel est le rôle du Palais des Congrès? Moi, je veux que le palais est aperçu comme une sorte de solution événementielle. L'industrie est en révolution, comme plusieurs industries, et on est en train de monter toutes sortes de plateformes de solutions créatives et abordables en partenariat avec nos clients pour réinventer et amener l'événementiel complètement ailleurs. On veut arrêter de vendre des pieds carrés et vendre des expériences avec des solutions créatives. Quels sont les défis pour le Palais des Congrès et son équipe? Comme beaucoup d'industries, il faut toujours se questionner. Les industries sont en train de se réinventer. C'est une révolution technologique, environnementale. Status quo, pour moi, ça veut dire reculer. Donc, le défi de challenger, l'équipe se challenger pour continuer à oser de se pousser, de lancer des nouvelles solutions créatives, comme exemple. Mais de devenir une boîte de solutions évolutives, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et pour faire ça, ça prend un bon leader. C'est quoi un bon leader, selon Robert Mercure? Un bon leader, c'est d'être quelqu'un à l'écoute. Parce que d'arriver avec toutes les solutions en tête, on peut avoir des idées. Ceci dit, il faut que l'équipe embarque, il faut aller chercher leur expertise, leur engagement. Il faut être à l'écoute aussi de nos clients, de nos partenaires. Et oui, démontrer une ouverture de vision, de flexibilité, de souplesse pour supporter la créativité. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont averses à des risques. Et c'est une manque de confiance en soi. Et de bâtir une équipe de confiance, d'une atmosphère de confiance et support, où on est capable de devenir plus tolérant à des risques calculés. Et c'est comme ça qu'on peut évoluer et faire avancer le palais. M. Mercure, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir. Et quoi de mieux comme endroit pour vivre une histoire d'amour qu'un palais? Wow, merci Patrick. Merci beaucoup. Vraiment agréable. Merci beaucoup. Hey! Bon, un énorme merci à toutes nos conférencières et nos conférenciers pour ces talks vraiment inspirants. Et bien sûr, à vous, cher public, pour vos incroyables interactions. Maintenant, pour 15h30, heure de l'Est, nous avons la chance d'avoir on the stage Work Life. We have Flavio Volpe, or Flavio Volpe, so I apologize in advance, but what I cannot apologize for is that it's about driving through COVID. And seeing that he is the CEO of the Automotive Manufacturers Association, I'm definitely looking to see how he is going to drive us through the future. Enjoy, and see you in a bit.
Un énorme merci à nos conférencières et conférenciers, ainsi que vous, bien sûr, cher public, pour toutes vos interactions et le contenu très intéressant que vous avez partagé dans la dernière demi-heure. Un énorme merci aussi, bien sûr, à tous nos commanditaires, et en particulier à Service Québec et Expertise, sans qui je ne serais même pas là aujourd'hui. N'oubliez pas, encouragez Médecins sans frontières avec un petit don. Cette conférence-là, tout ce contenu qu'on vous offre aujourd'hui gratuitement, c'est aussi une manière de dire merci en donnant un don à ceux qui travaillent fort pour sauver des vies. Et je vous rappelle aussi le Call for Ideas, un vrai concours d'innovation proposé par Campus Party pour sélectionner les meilleures idées afin de résoudre les problèmes cruciaux de notre époque. Donc allez voir sur le site de Campus Party pour plus d'informations et évidemment comment participer au challenge. And finally, don't forget, interactions are everywhere. We are physically distanced, but we shouldn't be socially distanced. So please enjoy the conversations, whether on the platform of Campus Party, but also outside on social media with the hashtag CPDE. Donc rejoignez-nous sur les médias sociaux, utilisez le hashtag CPDE et continuons la conversation en ligne. And last but not least, of course, we have some new amazing speakers coming up. So please, on the stage, Work Life, we have Elisabeth Stefanka, le secret pour devenir un leader innovant. Ensuite, sur la scène Mieux, vivre, on a Séverine Labelle, une relance inclusive pour une économie résiliente. On the stage, Joy of Life, we have Sumaira Isaac, the third T, travel, tourism, and of course, tech. And finally, if you want, you can join me on an interesting subject where I'm going to share on comment rompre avec ta relation si compliquée avec le futur. How do you get past the it's complicated relationship with the future? Thank you very much. Bon visionnement tout le monde et à tout à l'heure. Good afternoon from Canada. Globally, travel and tourism directly contributed approximately $3 trillion to GDP in 2019. The major thrust of the industry has been due to the continuous advancement in technology and related infrastructure. It's everywhere. It seeps into all aspects and touch points of our travel and tourism experience from the moment we step out of our homes onto whether it's a drive across the country to a flight to another destination or a boat ride to another shore. We demand and consider it our inherent human right for technology to make our experience as seamless as possible. Therefore, it is incredibly important to speak at this event, Campus Party Canada today. My topic today is the third T, travel, tourism, and tech, specifically focused on how and why technology is disrupting and shifting the balance of power between business and customers across the travel industry. My name is Sumaira, and I represent a tourism think tank focused on alleviating poverty through tourism. So, a range of technologies, including AI, robotic, cashless payments, AR, and VR are already used to varied degrees in different industries and regions around the world, propelling a range of disruptive changes. One of them is ambient intelligence, AMI. In tourism, it brings intelligence to tourism ecosystems and makes those environments sensitive, flexible, and adaptive to the needs of stakeholders. Increasingly, AMI support real-time service, empowering the co-creation of value for all stakeholders across multiple platforms. AMI is driven by a range of disruptive technologies, the Internet of Things, the Internet of Everything, fifth generation mobile network or 5G, radio frequency identification, RFID, mobile devices, wearable smartphones, devices, 3D printing, apps along with APIs, cryptocurrency, and blockchain, sensor, beamer networks,
pervasive computing, gamification, as well as enhanced analytical capabilities supported by artificial intelligence and machine learning. One of the most exciting technology developments that has captured our imagination within the travel industry in recent years has been the increased prevalence of robots, with examples ranging from textbook-based chatbots and front desk robotic assistants to security robots and robotic travel cases. In the same time, real-time translation software is making it more convenient for tourists to travel to areas in which they do not speak the language. Indeed, translation apps are now able to translate signage and are expected to go beyond that capability into translating verbal statements in real time in coming years. This can add to the options made available to tourists, but also have the potential to impact the duties of tour guides. So in fact, impacting some tourism jobs in real time. Travel and tourism industry uses big data to compile and analyze information about its main competitors in order to gain a clear understanding of what other hotels or businesses are offering customers. Data can be acquired from a variety of sources. There is no shortage of places where customers go to share their opinions on hotels and travel companies, especially online. All this data can be used to pinpoint the strengths, weaknesses, and overall reputation of rival companies. This can be extremely valuable as it helps business leaders to spot potential gaps in the market or opportunities to deliver in ways that rivals are failing to. This can in turn lead to greater demand and higher revenue for everyone. Big data can benefit people in the travel industry in a number of important ways, allowing them to make more evidence-driven decisions. It includes the ability to anticipate future demand, optimize pricing strategies, target marketing more precisely, and improve customer experience. So, it's 2020. Where are our self-driving cars? In the age of AI advances, self-driving cars turned out to be harder than people expected. When it comes to self-driving cars, the future was supposed to be now. But the year is here and self-driving cars aren't. Despite extraordinary efforts from many of the leading names in tech and in automaking, fully autonomous cars are still out of reach, except in special trial programs. You do have some of the technology associated with self-driving in your current models. For example, you can buy a car that will automatically brake for you when it anticipates a collision, or one that helps keep you in your lane, or even a Tesla Model S where autopilot mostly handles highway driving. So it's already there. Companies continue to invest despite the setbacks because self-driving cars, when they do happen, will change a lot for the world and make tons of money for everyone involved in the industry. Many consumers want to upgrade. Imagine being able to read or doze off during your morning drive to work or on a long car trip. It also seems likely that taxi and ride-hailing companies will offer self-driving cars rather than paying drivers upfront. In fact, companies like Uber are betting on it, as self-driving cars should also make a huge difference to people with disabilities, many of whom can't even get a driver's license or have trouble getting to work or go for shopping or a doctor's appointment. So the next in line for this technology I want to focus on blockchain. Okay, blockchain will disrupt the travel and tourism industry. Imagine going to the airport and simply boarding a plane without having to line up or show your passport,
or booking a flight and getting the best price available without using a third-party website like Expedia or Booking.com. Based on the way that blockchain technology has been evolving, it's been disrupting almost every industry. These dream scenarios may become realities in that not so distant a future. The travel and tourism industry is a great example, as airlines and hotel chains are practically databases in themselves. They hold secure customer data such as passports, credit card information, other pieces of photo identification. The implementation of blockchain technology in the travel and tourism industry would be a win-win for both industry corporations and travelers. This would save travelers from paying booking fees to the third parties and would allow companies in the industry to avoid paying hefty commission to those parties. In organizational operations, hotels and airline pricing and revenue structures could be impacted by blockchain technology. Blockchain and the capabilities that it brings are endless, and the travel industry is only at the beginning of realizing new ways to leverage its capability. Changes will take time, but the first movers to implement the new tool and processes will be ahead of the pack and reap the benefit of leading the industry. So, VR or virtual reality. The current pandemic has brought forth unprecedented, unpredictable changes that present new challenges of the tourism industry. Virtual travel utilizes technologies such as augmented reality and virtual reality to allow the armchair traveler to experience traveling to new places without leaving their armchair or home. It's also very cost effective. It saves you on ticket prices. But at the same time, it must be acknowledged that nothing will ever replace the physical or real-time experiencing. Taking digital tours is a viable alternate while the world is still in lockdown, and a lot of destinations and companies are trying to capitalize on this. In the tourism sector, balancing the potential and promotion of VR destination experience against the interests of those along the traditional tourism value chain will likely become a key decision point for many marketing entities. Virtual tourism experiences may increasingly provide an opportunity for alternate on-site experiences at location experiences considered too environmentally or culturally sensitive to allow physical or visitor access to a destination or a venue. Just like the smartphone and smartwatch, immersive technology will soon become the norm, and destination marketers have to be ready to leverage it to their advantage. Most people will have experience or at least be aware of virtual reality and its capability in the not too distant future, indicating that this technology will become mainstream among the tourist community. I do want to share one example of VR because VR is the art of storytelling. Experience Australia in 360. In 2016, this was already in 2016, a few years back, Tourism Australia produced a number of virtual reality videos that allow online users to experience some of the country's most famous sites and landmarks, such as the 12 Apostles, Sydney Harbour, and the Gold Coast. A total of 18 clips were developed as part of There's Nothing Like Australia campaign, which focuses on aquatic and coastal experiences. The global marketing push proved successful, and with more than 10 million views in few months. And after its launch, a 64% increase in engagement on the Australia.com website. Emerging VR technologies are providing new ways for consumers to engage with destinations, providing a level of immersion and engagement unmatched by other media platforms through a more compelling mode of storytelling. So that brings me to augmented reality.
To date, perhaps the most notable example of an augmented reality app is Pokemon Go. However, thanks to advances in smartphone technology, augmented reality has experienced a breakthrough over the past few years. In particular, it has emerged as a successful tool for businesses and marketeers, allowing them to alter the way customers perceive their surroundings. This has been particularly beneficial for those operating in the travel industry, as they are often selling experiences of physical environment which AR can enhance. Augmented reality services offer hotels and accommodations boundless potentials to engage interactively with guests and travelers. It empowers businesses to provide information to potential customers in an immersive manner with 360-degree visual tours and display of 3D views. Providing information in an interactive manner can increase demand for bookings as customers feel more confident about the property or the product that they are investing in. Moving away from hotels, some companies within the travel industry are developing an AR reality apps which allow tourists to enhance physical locations and tourist attractions. This may allow a user to point their smartphone at a building and learn more about it in real time. For example, a user may point their phone at a restaurant and instantly be provided with reviews, menus, or aim their tablet at a historic landmark and be presented with information about its history. This has the ability to greatly enhance the entire travel experience and allows tourists to take the information on the go. The Internet of Things. This is the network of physical objects, devices, vehicles, buildings, and other items embedded with electronic software sensors and network connectivity that enables these objects to collect and exchange data. Mobile keys were already introduced this year by some hoteliers like Starwood and Hilton Group. Guests no longer need to wait in line at the front desk. Through a mobile app, guests are notified when their room is ready. Starwood is using the SPG keyless entry phone app so that guests book through Starwood's own properties rather than third-party Expedia and Hotel.com. The next step is to collect the data from each room using a unique digital identity. Each room can be booked, rated, and reviewed individually. In addition, each guest can be monitored by room identity. This allows hotels to collect data about a guest's preference in order to offer them a more customized experience during their next stay. IoT also makes it possible to perform preventive maintenance remotely. Malfunctioning equipment can be detected and analyzed long before it becomes a major issue, meaning maintenance can be planned for a convenient time, and rooms do not unexpectedly need that to close off for repairs. Just moving on. Airports are the hub and the nerve center of technology in tourism. 5 ways the pandemic may change airports for the better through technology. Let me just talk you through that. A mad dash, number one will be a mad dash for zero touch or touchless technology. We are seeing 5 years tech innovation cramped in 5 months. Your mobile phone will become your remote control to manage your travel end to end. To verify passenger identities, driver's license and passports are being replaced with facial recognition and iris scanning biometrics. Number 2 will be changing the security line or how security lines are managed. With the use of smart technology, the airport would assign passengers a dedicated time slot to enter the security checkpoint while helping minimize contact with other passengers and contaminated surfaces. Other technologies such as creation of 3D images to detect explosives and other threats in baggage are emerging to innovate how screening of luggage and human bodies will be conducted. Number 3 will be cleaning everything from luggage to people.
or sanitization. Luggage will be fogged and sani-tagged on the check-in belt. Carry-on luggage will be disinfected by fogging. UV light or another quick technique in the X-ray security machine will become mainstay. Number 4 will be relaxed and spacious terminals. This is the good one. This is a nice one that we will all come to appreciate and perhaps take for granted. Digital payment systems will be introduced that will make tills, cashiers, conveyor belts increasingly redundant, with long queues no more. Number 5 is airports to health ports. What does this mean? As airports are adding cameras and sensors to combat COVID-19 infections, airlines like Emirates and Etihad is testing body temperatures, and heart respiratory rates check-ins are being conducted. Staff at Doha International Airport are in smart screening helmets that assess body temperatures using thermal imaging. Other airlines are relying on symptom questionnaires and thermal cameras. Perhaps CT lung scanning will be implemented on site with results produced before passengers can even take off. Hong Kong Airport has a deep throat saliva sample technology being applied right now as we speak. It's already implemented and running. The less human contact, the better. That's what this is all amounting to. All of this technology in COVID era. Okay, contact experience could be a competitive advantage for tourism. A contactless experience could be a competitive advantage for tourism destinations. China is one step ahead, testing a digital currency and promoting a new contactless economic system in which everything can be done without meeting. They learned from the SARS experience that e-commerce helped to keep the economy alive. It is a fact that digital payments are possible in many regions around the world. But China has normalized face recognition and QR codes payments. It's very commonplace there. Disruptive technology that allows contactless payments from hotel check-ins to simple tasks such as ordering a meal in a restaurant or booking a tour. There is technology for everything. There is technology such as voice commands, where hotel rooms which are controlled with voice, so there is no need to have TV or air conditioning controls. Tourists need to feel that technology is taking care of them, just as a good host would do. It's something to, like I said earlier, an inherent right for them. Finally, no story on tourism technology is complete without talking about space tourism. Space tourism is still at a nascent phase. We think that as the technology becomes proven and the cost falls due to technology and competition, space tourism will become more mainstream. Space tourism could be the stepping stone for the development of long-haul travel on Earth, serviced by space. The success of the first privatized astronaut launch has been a milestone for the emerging commercial space travel industry. We have just experienced history in making when on May the 30th, 2020, the US-based aerospace company SpaceX launched 2 astronauts into orbit and docked into the International Space Station. Services such as software developers, weather forecasting, and specialized freight and transportation will be involved in the future of space tourism. Although nascent, the commercial space travel industry has boundless potential as space technology and infrastructure develops and R&D improves. And we have just got started. There are immense opportunities in this space. And that brings me right to the end of my presentation. That's it. I hope to have inspired you, some of your young minds, on how important it is for us to focus on the travel and tourism industry. Without technology, you can see the industry cannot exist. There are infinite possibilities for innovation in travel and tourism.
with technology acting as a catalyst. And there are immense opportunities for innovate to design new technologies. So I hope you feel inspired today. I'm happy to take any questions if they are there. Absolutely. So I've just received one question which says, we saw the arrival of sustainable tourism. Will we see now a new movement towards healthy tourism? Absolutely. It's all about health and hygiene and sanitization. However, we must not let this bubble also take over our lives, So technology will really contribute to making it all natural for us. We want seamless travel. It should be like discrete technology, and not in our face. So this is really, really important for us. Okay, I've received another question. Which tech breakthroughs you'd like to see in tourism? So I think some of those breakthroughs I've just listed here, I've already talked about here. But all of these, a combination of all of these, if they can be improved, because some of them are already being implemented, some require a lot more work and enhancement. I've got another question here. Will technology enhance the consumer experience in travel? Of course, it already is. Imagine how our fathers and forefathers were traveling 30, 40, 50 years ago, and how we are traveling. This generation takes a lot for granted. There are a lot of technological experiences that myself or my parents didn't have. It's anything from being able to check in your baggage in advance before you have even left your home. So these are all advancements, and they are small, but they exist, and they need to be discreet. They need to weave into our fabric. Using this new technology, how do you think the consumer will explore physical travel in this new age? I think the new normal presents its challenges. It has its fears, but it has a silver lining as well. And the silver lining is that today's baby boomers like myself are sitting here on the biggest technology fest platform, doing this activity online, communicating with all of you online. So 100% the technology is here to stay, and in our everyday life, but also for travel and tourism. And we must demand it. I think that's it. There are no more questions. And thank you very much. It's been an absolute pleasure to be here with you all. Monsieur Mercure, bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci Patrick. Merci beaucoup de nous recevoir. Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais ça vous demander comment ça se passe maintenant, cette nouvelle aventure à Montréal. J'adore le palais. Puis la raison que j'ai accepté le défi, c'est que je voyais beaucoup de potentiel. Mon but, c'est franchement de créer un des meilleurs centres congrès à travers le monde au niveau de technologie, innovation, créativité et développement durable. Et qu'est-ce qui fait que la ville de Montréal se distingue des autres villes à l'international? Mais déjà, Montréal est vraiment très bien connue comme une ville internationale. On accueille le plus d'événements internationaux dans les Amériques. Et des fois, on oublie comment bien aperçu Montréal est comme une ville dynamique, créative, innovatrice, diverse. Chaque institution a son rôle à jouer dans la ville. Quel est le rôle du Palais des Congrès? Moi, je veux que le palais est aperçu comme une sorte de solution événementielle. L'industrie est en révolution, comme plusieurs industries, et on est en train de monter toutes sortes de plateformes de solutions créatives et abordables en partenariat avec nos clients pour réinventer et amener l'événementiel complètement ailleurs.
On veut arrêter de vendre des pieds carrés et vendre des expériences avec des solutions créatives. Quels sont les défis pour le Palais des Congrès et son équipe? Comme beaucoup d'industries, il faut toujours se questionner. Les industries sont en train de se réinventer. C'est une révolution technologique, environnementale. Status quo, pour moi, ça veut dire reculer. Donc, le défi de challenger, l'équipe se challenger pour continuer à oser de se pousser, de lancer des nouvelles solutions créatives, comme exemple. Mais de devenir une boîte de solutions évolutives, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et pour faire ça, ça prend un bon leader. C'est quoi un bon leader, selon Robert Mercure? Un bon leader, c'est d'être quelqu'un à l'écoute. Parce que d'arriver avec toutes les solutions en tête, on peut avoir des idées. Ceci dit, il faut que l'équipe embarque, il faut aller chercher leur expertise, leur engagement. Il faut être à l'écoute aussi de nos clients, de nos partenaires. Et oui, démontrer une ouverture de vision, de flexibilité, de souplesse pour supporter la créativité. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont averses à des risques. Et c'est une manque de confiance en soi. Et de bâtir une équipe de confiance, d'une atmosphère de confiance et support, où on est capable de devenir plus tolérant à des risques calculés. Et c'est comme ça qu'on peut évoluer et faire avancer le palais. M. Mercure, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir. Et quoi de mieux comme endroit pour vivre une histoire d'amour qu'un palais? Wow, merci Patrick. Merci beaucoup. Vraiment agréable. Merci beaucoup. Hey! Oh. Ok. Comme je me voyais. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis Florian Saugues. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est né d'une grosse frustration pour moi. C'est comment un enfant de 5 ans peut vous aider à mieux apprendre et à mieux comprendre le monde. Je vais me présenter rapidement. Donc, comme je disais, je suis Florian Saugues. Je fais
plusieurs choses dans ma vie. Vous allez voir, la non-linéarité, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Je suis directeur de projet pour Techno Montréal, qui est la grappe des technologies du Grand Montréal, qui a beaucoup de projets autour des technologies, notamment on parle d'informatique quantique, on parle de bâtiments intelligents, on parle d'utilisation des données spatiales, et puis on a participé à l'organisation de ce merveilleux événement aujourd'hui, Campus Party. Moi, je tripe ma raide à regarder ça, puis j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Vous allez voir, je suis français, mais j'utilise des expressions québécoises régulièrement. Dans les autres choses que je fais, je donne des cours d'histoire du jeu vidéo à Rubica, qui est une école qui existe à Montréal, qui existe en France et en Inde, qui forme des jeunes aux jeux vidéo ou à l'animation. Je suis toujours aussi surpris à chaque fois que je dis que je suis prof d'histoire du jeu vidéo. Je pensais pas que ça se passerait un jour dans ma vie et que être un geek aurait un impact aussi significatif, mais c'est là. Et puis je fais aussi de la photo. Son nom est lucubratoire. Vous pouvez me trouver sur Instagram et aller me suivre si ça vous intéresse. Puis n'hésitez pas à me poser des questions tout au long de la conférence. J'y répondrai à la fin, ou à me poser des questions après la conférence sur les médias sociaux. Comme je disais, je suis un geek. Je suis quelqu'un de curieux et ça, c'est quelque chose qui est super important pour moi et qui, je pense, me représente vraiment, vraiment beaucoup. Le sujet de la conférence d'aujourd'hui, c'est un problème avec l'éducation. C'est un problème que l'éducation me pose beaucoup. Donc non, vous n'aurez pas besoin d'avoir un enfant de 5 ans avec vous aujourd'hui. Vous pouvez laisser votre petit frère aller jouer tranquille, votre petite sœur, votre nièce. Vous n'avez pas besoin de commencer à parler à votre copine de problèmes compliqués ou à votre chum. Mon problème, il est avec l'école, beaucoup, avec la façon dont on nous éduque et dont on apprend des choses. Je voulais parler rapidement d'éducation pour qu'on comprenne bien de quoi je parle et qu'on ne soit pas limité sur les termes. L'école, c'est par là qu'on passe tous, le primaire et le secondaire en tout cas. Après ça, il y a l'éducation supérieure qui présente beaucoup moins le problème dont je vais vous parler. Et puis, il y a des formations professionnelles, il y a du mentorat qui sont des formes d'apprentissage qui sont assez incroyables et qui ne pose pas ce problème, à mon sens en tout cas, ou en général, parce que c'est un problème que vous allez voir, on retrouve partout. C'est un problème qui tient en 4 mots que vous avez déjà entendus, de la part de vos enseignants, de la part de vos parents, de la part de quelqu'un. Ces mots, c'est « tu comprendras plus tard ». Je ne sais pas comment vous réagissez quand vous entendez ces mots. Peut-être qu'il y en a certains qui se disent « yeah, je comprendrai plus tard ». Moi, quand j'entends ces mots-là, je me sens comme ça. Moi, quand j'entends ces mots-là, ça me donne des envies de violence, ça me donne des envies de tout brûler. Parce que ces mots-là, ils me frustrent au plus haut point. Ces mots-là, ils me font poser une question. Et cette question, c'est une question que tous les enfants de 5 ans posent plusieurs fois par jour. Cette question, c'est une question que je considère essentielle. Cette réaction que ça me donne, c'est ça. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que, dans la face de quelqu'un qui est curieux, qui cherche à comprendre comment le monde fonctionne, notre réaction, c'est de dire « tu comprendras plus tard ». Moi, ça me frustre. Si vous avez déjà gardé un enfant, vous l'avez déjà eu. Pourquoi ? Il y a des humoristes qui font des sketchs sur ça. Je vais pas vous la faire longue, mais un enfant qui demande pourquoi, c'est un enfant qui cherche à comprendre quelque chose. C'est un enfant qui cherche à comprendre des mécaniques et à décortiquer petit à petit un ensemble, un système complexe pour l'analyser et le comprendre et l'intégrer. Et ça, c'est super important pour un enfant, mais en vrai, c'est super important pour un humain. Et ces quelques mots qui disent « tu comprendras plus tard », en fait, ce qu'ils font, le résultat qu'ils ont, c'est de détruire cette curiosité à cette ouverture. Parce que quand on se fait répéter plusieurs fois « tu comprendras plus tard », on finit par se dire « ça vaut pas la peine que je pose la question, je comprendrai plus tard, j'ai pas les connaissances, je suis trop bête pour ça, etc. etc. » Non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de retenir les enfants, il faut qu'on arrête de retenir les êtres humains, il faut qu'on arrête de retenir nos frères, nos amis, nos collègues qui cherchent à comprendre des choses qui sont parfois compliquées. Des fois, on n'a pas le temps, des fois, on n'a pas envie d'expliquer les choses. Puis ça, c'est correct. Il faut se respecter aussi, mais il ne faut pas restreindre la curiosité, il faut la célébrer. Et donc, au lieu de dire « tu comprendras plus tard », on peut dire « il te manque des connaissances pour ça, peut-être que tu devrais commencer par te documenter sur tel sujet ». On peut dire, écoute, aujourd'hui, je suis fatigué, mais repose-moi la question demain et on va prendre le temps d'expliquer ça et d'en parler. Parce que tout ça, c'est souvent des sujets intéressants. Pourquoi est-ce que je me pose cette question-là ? Cette question-là, en fait, on pourrait se dire, c'est sûrement Florian, t'as pas grandi. Et puis, effectivement, j'ai pas grandi. Je pense que j'ai dépassé le stage de l'enfant de 5 ans. J'ai un peu de barbe. Je dois être rendu à l'enfant de 7 ou 8 ans, selon moi. 9 ans, un petit peu trop avancé peut-être, mais je suis quand même tranquille. L'autre chose, c'est que j'ai aussi une éducation qui est non linéaire. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai changé plusieurs fois d'école.
dans ma vie. Donc, j'ai vu des enseignants avec des techniques différentes, des enseignants avec des personnalités différentes. Particulièrement en enseignement supérieur, j'ai été dans quelques filières différentes et surtout, j'ai été dans une filière qui s'appelle ingénierie des médias ou ingé média en France. Je vais pas vous en parler trop longtemps, mais le concept de cette filière-là, c'est de former des gens qui sont pluridisciplinaires, d'apprendre plein de choses pour former des chefs de projet pour le web qui vont être capables de parler avec un programmeur puis de comprendre ce que quelqu'un qui parle d'HTML, de PHP et de JavaScript est en train de lui dire et de comprendre les fonctionnalités qu'il peut lui demander de faire. Qui peuvent parler avec un directeur artistique, un monteur vidéo, un ingénieur son ou tous les gens qui interviennent dans le référencement, dans la création d'un site web, dans l'animation d'un site web, dans les médias sociaux, dans le marketing, dans la communication. Et ça, ça donne des bases assez solides pour se dire mais pourquoi je suis en train de faire ça? Est-ce que ça me sert vraiment? Ok, peut-être qu'il faut que je réalloue mes efforts parce que je pourrais pas apprendre à faire tout ça, je pourrais pas être capable de faire tout ça tout seul, jamais, ça marche pas. L'autre chose, c'est qu'il y a quelques années, j'ai découvert Simon Sinek, qui a, depuis le milieu des années 2000, sorti son Golden Circle, son cercle d'or. Et ce cercle d'or, il est à l'écran, il est très simple, c'est 3 cercles concentriques, why, how, what. Et ce que dit Simon Sinek par rapport à ça, c'est que la plupart des entreprises, quand elles communiquent, quand elles racontent ce qu'elles font, elles racontent ce qu'elles font, what. Et elles communiquent de l'extérieur vers l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Puis des fois, on va parler de pourquoi, mais ça arrive un peu sur le tard, c'est pas dramatique. La plupart des entreprises qui ont du succès, la plupart des entreprises qui font des choses assez extraordinaires, quand elles communiquent, elles vont de l'intérieur vers l'extérieur. L'exemple qui prend souvent, c'est Apple, par exemple. Apple communique toujours de son why. Le slogan d'Apple, c'est Think Different. C'est pas et là on fait des ordinateurs, puis ils sont vraiment design et full jolis. Non, parce que les gens sont pas intéressés par Apple parce que les ordinateurs sont full jolis. Ils sont intéressés par Apple parce que Apple amène de l'innovation et fait de l'innovation en termes d'ergonomie, en termes d'utilisation et en termes de toutes les choses incroyables qu'on peut faire avec un ordinateur. Donc ça, c'est super important. Et ce why, il est au centre de comment je conçois le marketing, comment j'approche des choses dans mon travail, mais aussi dans ma vie personnelle. Je me pose toujours les questions de pourquoi je fais des choses. Ça m'aide à me guider. Et puis quand j'essaie de comprendre quelque chose, quand je lis un article sur quel que soit le sujet, je me demande pourquoi aussi. Quand je vois un post sur Facebook, je me demande pourquoi les gens postent ça. Et des fois, on trouve des choses qui sont assez incroyables parce que à travers la frustration, à travers le temps que ça prend, on voit des belles choses. Alors, par où est-ce qu'on commence quand on veut apprendre pourquoi? Quand on veut comprendre pourquoi et quand on veut se mettre à questionner son environnement de façon intense, de façon lourde et qu'on n'est pas satisfait. Mais on commence par apprendre ce que c'est un fait et ce que c'est une opinion. Puis là-dessus, je vais vous faire un exemple très rapide. Hier, j'ai fait tomber mon téléphone. Si je vous dis ça, c'est un fait. Il n'y a aucune opinion là-dedans. Il n'y a aucun moyen de savoir ce que je faisais quand j'ai fait tomber mon téléphone, si c'est quelque chose de dommage, si c'est quelque chose de pas dommage. Peut-être que je l'aimais pas. Il n'y a aucun teint dans ce fait-là. Et ça, c'est très objectif. Maintenant, si je dis hier, je ne faisais pas attention, j'ai fait tomber mon téléphone. Là, tout d'un coup, on arrive sur quelque chose qui est un peu plus complexe à gérer parce que le fait que je faisais pas attention, ça apporte une nuance qui peut créer un jugement de valeur. La personne qui entendra les deux messages, si entend « hier j'ai fait tomber mon téléphone », elle va se dire « ah, pauvre lui, il a fait tomber son téléphone, est-ce qu'il est cassé ?» La personne qui va se dire hier, qui va entendre « hier je faisais pas attention, j'ai fait tomber mon téléphone », il va se dire « il a peut-être dû faire attention, puis il n'aurait pas eu ce problème-là, il n'aurait pas fait tomber son téléphone ». C'est encore plus pervers quand on rajoute un témoin à ce fait-là. Parce que le témoin, il va être là, puis il va se dire « ah », il va vous raconter l'histoire comme ça, il va faire « hier, j'ai vu un gars, il faisait pas attention, puis il a fait tomber son téléphone, cet idiot. » Tout d'un coup, on n'est plus du tout dans un fait, on est dans une opinion. Le fait que j'ai fait tomber mon téléphone parce que je faisais pas attention fait de moi un idiot. Donc, c'est un jugement sur ma capacité intellectuelle, peut-être. Donc, on a amené des choses qui sont pas essentielles aux faits. Puis ça, il faut l'apprendre, il faut le comprendre. Et il faut arriver à, quand on regarde des faits, quand on lit des choses, quand on essaye d'apprendre des choses, particulièrement en sciences, particulièrement en sociologie, particulièrement en littérature, particulièrement dans à peu près n'importe quel domaine, en fait, à analyser ce qui est de l'opinion et ce qui est du fait. Et il faut pas oublier en plus qu'un fait, ça peut devenir une opinion sans le modifier. Je vais prendre un exemple très bête, un exemple que vous avez déjà vu. Il y a des manifestations dans la ville, des journaux vont faire un sujet, bon, la télé va s'intéresser au sujet et va aller faire un petit reportage. Ce reportage va durer 6 minutes. Sur ces 6 minutes, on va accorder 1 minute 30 aux manifestants, à pourquoi est-ce qu'ils manifestent, qu'est-ce que c'est le problème. Et puis on va accorder 5 minutes à
il y avait des casseurs, il y avait des problèmes dans la manifestation. Eh ben, on a juste reporté des faits, on n'a pas mis d'opinion personnelle en tant que journal dans la chose, mais le simple fait que la distribution du temps soit pas égale, ça crée un problème. Puis ça, on le voit en politique, par exemple, il y a beaucoup de pays dans lesquels, pendant les campagnes politiques, il y a des temps de parole qui sont contrôlés et sur les débats et sur les prises de parole publiques, parce que donner plus de temps de parole à quelqu'un, ça permet à son message d'être beaucoup plus omniprésent dans le territoire, dans le paysage, et donc ça lui donne une force assez incroyable. Et ça c'est universel et c'est connu. Maintenant, comment on fait dans les faits? Ben, j'ai pas de formule magique pour vous, malheureusement. J'aimerais bien pouvoir vous dire que ça va être facile de se demander pourquoi, que ça va être facile de trouver des réponses. Mais en vrai, ça prend 3 choses. Hein. Ça prend du temps, des recherches et plus de temps. Pourquoi il y a plus de temps à la fin? Je vais y revenir. Du temps parce que ça veut dire qu'on peut plus juste lire un article, puis se dire « Ah, c'est good, je comprends comment ça fonctionne. » Non, on va en lire 2 ou 3, peut-être plus, parce que le sujet, il est débattable. Si le sujet est polarisant, il va falloir aller beaucoup plus loin. Si on parle d'un sujet qui est polarisant d'un point de vue politique, que ce soit Black Lives Matter en ce moment, que ce soit plus anciennement, je sais pas, la crise géopolitique en Ukraine en 2015, il faut aller croiser des sources, il faut aller regarder tout ce qui se fait, et ça prend du temps. Ça prend des recherches, parce qu'il faut les trouver, ces sources, il faut les trouver, ces choses dans une langue qu'on comprend, parce que malheureusement, quand il y a plusieurs pays impliqués, des fois, on ne parle pas les bonnes langues. Et puis, ça prend plus de temps, parce qu'une fois qu'on a lu ces sources, il faut faire du travail intellectuel. Il faut y réfléchir, il faut penser, il faut analyser, il faut se poser la question de pourquoi. Il faut faire attention, néanmoins, parce qu'il y a un risque extrêmement grand quand on se demande beaucoup pourquoi. Et ce risque-là, c'est ce qu'on appelle les théories du complot. Alors, parce qu'on peut vite arriver là-dedans, quand on se pose plein de questions et qu'on questionne énormément son environnement. Et oui, il y a des gens qui ont des intérêts, c'est important et je vais en reparler, mais il faut faire attention du point auquel on les amène et pas sous-estimer le fait que les gens communiquent mal et que les gens ont oublié d'envoyer un courriel hier soir ou que les gens ont pas eu le temps de penser à ça. Des fois, c'est des raisons extrêmement simples. La chose à faire, par contre, qui va nous faire gagner du temps, c'est qu'on va apprendre à mieux travailler ses sources, à mieux utiliser ses sources et à comprendre la qualité des sources. Je vais prendre un exemple très très simple. Sûrement plein d'entre vous l'ont entendu. Moi, je l'ai entendu des dizaines de fois quand j'étais à l'école, quand j'étais à l'université. Ah, Wikipédia, c'est pas une source sûre. C'est la plus grosse connerie que j'ai entendue de toute mon éducation. C'était peut-être vrai en 98. C'est absolument plus vrai. C'est absolument plus avéré. La plupart des journaux, des chercheurs qui tentent de montrer que Wikipédia n'est pas une source sûre se heurtent à un mur parce que la communauté de Wikipédia vérifie tellement souvent les modifications qui sont faites sur l'encyclopédie que c'est souvent corrigé ou au minimum affublé d'une bannière qui dit « Attention, on n'a pas assez de sources pour prouver que ce qu'on dit à cet endroit-là est vrai, donc c'est pas sûr. » Donc ça veut dire que c'est une source suffisamment sûre que quand elle dit des choses qui sont pas sûres, elle va vous dire que c'est pas sûr. Ce qui est quand même vraiment cool. L'autre chose qu'on va trouver dans Wikipédia, c'est les sources, tout simplement. Puis c'est un super bon point de départ parce qu'on va trouver une compilation de sources très intéressantes, très pertinentes, très pointues, qui vont nous permettre d'aller mieux comprendre les choses et d'aller mieux manipuler les choses. Encore une fois, vous arrêtez pas à Wikipédia, allez lire les sources, allez trouver d'autres sources si le sujet est vraiment polarisant. Super intéressant. On va apprendre à utiliser des filtres de recherche aussi. Sur Google, sur DuckDuckGo, sur la plupart des moteurs de recherche, il y a des filtres. On le sait pas, mais on peut écrire in URL, puis écrire l'URL du site dans lequel on veut faire une recherche sur Google. C'est un exemple tout simple, mais ça existe. Je vais pas vous faire la liste des filtres de recherche de Google, il y en a un paquet, puis c'est pas forcément les mêmes dépendamment des moteurs de recherche, mais faites simplement une recherche sur votre moteur de recherche pour trouver les filtres qui existent, ils vont vous les lister et vous allez pouvoir augmenter la qualité de vos recherches de façon exponentielle en utilisant ces filtres-là. Pourquoi c'est important, toutes ces questions que je pose? Pourquoi c'est important de se demander pourquoi et de tout le temps, quand on a quelque chose et qu'on n'est pas sûr, qu'on a un petit inconfort, ou au contraire qu'on est confortable. C'est bon, là, moi ça me va, j'y crois. Pourquoi c'est important de toujours ramener cet enfant de 5 ans? Pourquoi? Eh bien, c'est parce que tout est politique, en fait. C'est une citation que vous avez déjà entendue, que vous savez probablement ce qu'elle veut dire, mais tout est politique. Ça veut dire que quoi que vous trouviez sur Internet, quoi que vous trouviez dans la vie, un livre, un article, une vidéo, cette conférence, c'est politique. Ça représente des intérêts de quelqu'un. Ça représente le fait que je pense, moi, avec une pensée qui est très orientée sur le fait de demander pourquoi, avec de la curiosité, peut-être une pensée un peu plus à gauche.
parce que c'est mes engagements politiques. Ça veut pas dire qu'ils sont vrais, ça veut pas dire que j'ai raison. Ça veut juste dire que quand je vais observer un fait, je vais le teinter de ma vision et de mes biais. Puis ça, on le sait, on l'observe même quand on parle pas d'humain. L'intelligence artificielle a des biais, parce que les sets de données ont des biais. Il y a plein de papiers que vous pouvez aller chercher, plein d'études qui ont été faites, où on réalisait, par exemple, sur des expériences par rapport au talent et à l'utilisation de l'IA pour recruter, que les employés avec les candidats, pas les employés, les candidats qui étaient des personnes de couleur étaient moins recrutés parce que dans la compagnie et dans le set de données que l'intelligence regardait, la plupart des employés étaient blancs. Donc ça veut dire, pour une intelligence artificielle qui est complètement logique, que probablement que le meilleur fit pour cette compagnie, c'est quelqu'un de blanc. Puis c'est un biais compréhensible, c'est une erreur compréhensible, mais c'est pas comme ça que le monde fonctionne, et Dieu merci. Les autres dangers et les autres raisons pour lesquelles c'est important de se questionner, de demander pourquoi, c'est qu'on voit de plus en plus des fact-checkers sortir. On a tous entendu Donald Trump parler de fake news, et les fake news, ça amène un truc tout bête. Les fake news, ça amène des gens qui vont valider et contre-vérifier les nouvelles. Sauf que ces gens-là, ils ont des biais eux aussi. Ces gens-là, ils sont des équipes qui sont dirigées par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui paye cette équipe-là. Puis même eux, ils ont une orientation politique. Et donc, quand c'est clair, c'est facile. Mais le problème, il vient quand les choses sont pas claires. Parce que un Américain qui est journaliste, qui travaillerait pour le gouvernement américain, pour une station publique, si jamais ça existe, ou pour une station québécoise d'ailleurs, qui va regarder la situation géopolitique en Ukraine, va pas le regarder avec les mêmes backgrounds culturels que quelqu'un qui est russe, par exemple, ou quelqu'un qui est chinois. Puis ça amène une analyse qui est différente, nécessairement. Et quand on externalise notre capacité à avoir de l'esprit critique et à checker les sources, à checker les informations qu'on consulte, on abandonne du contrôle et donc on arrête de demander pourquoi. Et le dernier effet, c'est sûrement le plus pervers, c'est un dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle les chambres à écho. Puis c'est un effet sur lequel on pourrait probablement faire une conférence de 2 heures. Mais en grand résumé, le principe d'une chambre à écho, c'est très simple. C'est qu'on s'assure que les messages qu'on va lire et qu'on va recevoir correspondent à ce qu'on pense. Et ça se fait de façon très organique sur les médias sociaux. Parce que premièrement, sur les médias sociaux, sur un média comme Facebook, par exemple, les gens dont on va voir les interactions, les gens qu'on a dans nos amis, sont généralement des amis. Donc des fois, ils pensent pareil que nous ou suffisamment proches que c'est correct. Par exemple, moi, je l'ai dit, je suis un petit peu à gauche. Quand il y a eu les élections provinciales la dernière fois, tous mes amis étaient persuadés que Québec solidaire allait gagner parce que tout ce qu'ils lisaient dans leur journée, c'était des sujets par rapport à Québec solidaire, c'était des publications par rapport à Québec solidaire. Ça vient du fait que on est un cercle de gens avec des opinions partagées. Puis en plus de ça, il y a un double effet pervers qui se passe sur les médias sociaux, c'est qu'il y a des algorithmes qui existent. Et le but de Facebook, c'est que on passe notre temps à consulter Facebook, à lire Facebook. Et c'est pareil pour Twitter, c'est pareil pour LinkedIn, c'est pareil pour Instagram. Tout le monde a à peu près la même problématique. Et pour ça, ils ont un système très très simple. C'est qu'ils vont se dire, OK, telle personne interagit régulièrement avec des posts qui parlent de tel ou tel sujet. Dans le cadre dont je parlais, il y a plein de gens de ce cercle d'amis-là, cette personne-là, elle vote Québec solidaire et elle aime full ça la gauche. On va lui mettre d'autres posts dans son feed de gens de gauche et de Québec solidaire. Donc ça donne cette espèce de surcharge d'informations. Comme je disais, quand un message prend beaucoup de place, il devient plus vrai dans le cerveau des gens qui le reçoivent. Parce que si tous les gens dans notre cercle sont d'accord, c'est qu'il y a probablement un consensus, donc c'est probablement que c'est vrai. Et ça amène à des frustrations, ça amène à des déceptions. Puis quand c'est pour une élection, c'est pas forcément là que c'est le plus dramatique, mais quand ça amène à d'autres choses, ça nous bloque dans notre apprentissage, ça nous bloque dans notre évolution, et ça nous amène à penser des choses qui sont fausses. Et là, on a un problème qui pourrait être tout simplement défait en se disant « Pourquoi est-ce que je vois juste des publications à ce sujet-là ? Ah, c'est parce que c'est juste les publications de mes amis, puis que mes amis pensent pareil que moi. Peut-être qu'il faudrait que j'aille dans des groupes ou dans des publications qui pensent pas pareil que moi. » Donc, je vous invite pour la suite à faire ça, tout simplement dans votre vie. Essayez 1 fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour. Demandez pourquoi. Demandez à quelqu'un qui vous explique quelque chose. Mais pourquoi ça fonctionne comme ça ? Je suis pas sûr de comprendre. Questionnez un article que vous lisez et demandez pourquoi. Et puis maintenant, vous pouvez poser des questions.
Puis si vous êtes des facétieux trolls comme moi, la première question que je vais voir apparaître à l'écran, ça va être pourquoi. Je fais confiance à l'équipe en régie pour l'avoir. Ah, non. Est-ce que je suggère des endroits pour trouver des bonnes sources? C'est une bonne question, mais c'est une question qui est vraiment complexe. Parce que ça implique de se poser la question de qu'est-ce que c'est une bonne source. Puis une bonne source peut être une excellente source sur un sujet et une très mauvaise sur un autre. Comme je l'ai dit, pour moi, la base de toute recherche, souvent, dans ma vie personnelle, c'est Wikipédia, tout simplement. Parce que les sources qui sont là ont quand même été validées par une communauté, font un minimum consensus, et surtout, elles sont suffisamment multiples pour que je puisse partir de là pour commencer à formuler des opinions et à trouver des mots-clés, en fait. L'intérêt, c'est que quand on trouve une source qu'on trouve intéressante, on identifie des mots-clés. Et quand on identifie des mots-clés, on peut faire des recherches pour trouver d'autres sources qui parlent de ces mots-clés-là, et ensuite recroiser les deux sources. Parce que je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises sources. Je pense qu'il y a des sources qui sont peut-être extrêmement mauvaises, il y a clairement des choses qui sont fausses, et on le sait, mais en même temps, la réalité est peut-être pas aussi arbitraire et arrêtée que ce qu'on pense, particulièrement dans les sujets qui sont polémiques et polarisants. Et des fois, ça prend d'aller regarder ce que les gens avec qui on n'est pas d'accord disent aussi et les sources qu'ils donnent, puis de voir ce qui se passe, puis ensuite on peut formuler une opinion personnelle et analyser. Mais il faut aller à un moment donné chercher dans les sources qui sont mauvaises pour identifier celles qui sont bonnes et celles qui sont bonnes pour nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment prendre l'habitude de rester dans le mindset d'avoir 5 ans et se poser la question du pourquoi? Pour vrai, c'est très facile quand on n'a pas arrêté. Mais c'est comme le vélo, ça revient vite. C'est un apprentissage. Parce qu'en fait, on est wired pour ça. C'est juste que le cerveau est très très paresseux. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend en game design, c'est quelque chose qu'on apprend en marketing. Apprendre des nouvelles choses, c'est difficile. C'est un exercice mental. C'est extrêmement rewarding. C'est une récompense très forte quand on maîtrise un nouveau sujet. Mais c'est difficile et c'est un exercice, donc il faut se faire violence, en tout cas pendant une partie de sa vie. Et même quand on est habitué régulièrement, il faut se faire violence. Ok, ce sujet-là, je le maîtrise. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais maîtriser mieux? Dans la démarche scientifique, et je vais conclure sur cette question avec ça, on passe son temps à formuler des théories, des hypothèses, on met en place une expérience, on observe les résultats de l'expérience, on tire des conclusions, et si l'hypothèse est validée par l'expérience, on a une théorie, on conclut que quelque chose doit fonctionner comme ça, mais ça ne nous empêche pas, 2 mois, 6 mois plus tard, de se reposer la question et de voir si l'expérience valide toujours l'hypothèse, parce qu'on a appris des nouvelles choses qui peuvent venir changer la théorie. Combien de fois se demander pourquoi sur un sujet pour aller au fond des choses? C'est une belle question. Je pense que c'est très variable, ça dépend du sujet. Sur des sujets très simples, ça va aller très vite. Mais, et peut-être même plus que dépendre du sujet, ça dépend des gens, en fait. Ça dépend de soi-même. Est-ce que je considère que je suis allé assez au fond des choses? Peut-être que si je me pose encore la question pourquoi, c'est que je suis pas allé au fond des choses. Peut-être que je peux trouver des choses supplémentaires à faire. Et c'est à ces endroits-là, d'ailleurs, qu'on va trouver des gens qui vont innover, des gens qui vont être incroyables et passionnants. C'est parce qu'en fait, sur un sujet, ils n'ont jamais arrêté de se demander pourquoi. Ils n'ont jamais arrêté de questionner le sujet et de questionner les choses qu'ils savent. Et ça les amène à aller plus loin que n'importe qui et à devenir des sommités sur ce sujet-là. Et des gens que je peux vous garantir que quelqu'un qui n'arrête pas de se demander pourquoi sur un sujet, il est passionnant à écouter. Et vous pouvez parler avec des chercheurs qui ont des doctorats, qui ont fait 3 thèses sur un sujet, ils sont encore en train de parler de ce sujet-là. Ils sont encore en train de trouver ça passionnant. Et c'est juste parce qu'un sujet, il n'a pas vraiment nécessairement de fin. Puis, il faut accepter ça et donner la possibilité qu'un sujet n'ait pas de fin. Et puis, il faut donner la possibilité qu'on puisse se complaire là-dedans. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il me reste 2 petites minutes. Quelle est la réponse à donner à un enfant quand il demande pourquoi? C'est une question super intéressante. Je l'ai un peu abordée rapidement dans la conférence. Ça dépend. Ça dépend de 2 choses, mais je vais quand même donner des pistes de réponse parce que je vais pas m'arrêter à un ça dépend, ce serait un peu dommage. Ça dépend d'à quel point vous avez du temps et de la motivation devant vous. Parce que, idéalement, dans un monde parfait, vous pourriez prendre le temps de vous asseoir et d'expliquer à l'enfant pourquoi.
Mais des fois, on est fatigué, on n'est pas motivé. Encore une fois, hein, le cerveau est paresseux, puis des fois, il faut savoir prendre soin de soi et accepter cette paresse pour se reposer. Mais par contre, ce qu'on peut toujours faire, c'est conseiller un livre à un enfant. C'est conseiller une vidéo à un enfant, c'est conseiller un film, une série, une bande dessinée à un enfant. Moi, j'ai grandi avec C'est pas sorcier en France, des dessins animés comme Il était une fois la vie. Je sais pas lesquels ont été là au Québec, aux États-Unis, en Angleterre, des émissions scientifiques qui expliquaient des choses très complexes à des enfants. Il y en a un paquet partout dans le monde. La vulgarisation, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui font ça extrêmement bien et qui peuvent, avec une maquette en carton et quelques bouts de ficelle, vous expliquer comment fonctionne la radioactivité. C'est quand même fou. C'est compliqué, la radioactivité. C'est pas des sujets qu'un enfant de 5 ans devrait pouvoir comprendre, mais en fait, avec une maquette, avec un petit dessin, eh ben, il y a des enfants de 5 ans qui arrivent à comprendre ça. S'il y avait une dernière question, j'ai une petite minute, sinon je vais la meubler, c'est pas un problème. Je vais continuer sur la vulgarisation, je trouve ça passionnant. Quel type de recherche développez-vous? Moi, je suis pas chercheur. En tout cas, je suis pas chercheur dans le titre académique de la chose, mais je me considère comme explorateur. Donc en ce moment, je m'intéresse à la photographie. C'est mon sujet à moi. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire du jeu vidéo. Il y a des choses que j'ai comprises dans l'histoire du jeu vidéo en me demandant pourquoi. Et en regardant l'histoire, l'histoire, c'est un bon point de départ pour commencer à maîtriser cette discipline-là, parce que quand on regarde des faits de l'histoire, des faits qui sont passés, et plus vous allez loin, plus c'est facile, vous allez comprendre pourquoi les choses se passent, et vous allez pouvoir facilement tirer des ficelles sans qu'il y ait des nouveaux faits qui popent dans votre face tous les jours. C'est pas mal le temps qu'on avait aujourd'hui. Merci beaucoup pour les questions. Merci beaucoup d'avoir suivi ça. J'espère que vous avez passé un bon moment. Puis je vous invite à continuer de regarder Campus Party parce qu'il y a des événements incroyables et des conférences passionnantes. Demain matin pour le Québec, ça à 10h, c'est Edward Snowden qui va parler, puis que je considère comme une personne extraordinaire. Regardez ça. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur les médias sociaux pour me poser des questions et me demander pourquoi. Oh my, already over. The day is over. That was such a fruitful day. So many inspiring speakers and so many really interesting questions and interactions throughout the day. Un énorme merci à toutes les conférencières et conférenciers pour leur superbe et généreuse présentation. Merci bien sûr à vous, cher public, pour votre attention ainsi que vos interactions. Et j'espère vraiment que non seulement vous en êtes ressortis inspirés et motivés, mais aussi pour passer à l'action, parce que le futur dépend de vous. Je vous invite évidemment à consulter le site de Campus Party pour découvrir toute la programmation de demain, ainsi que les autres talks qui vont être en diffusion par la suite, ainsi qu'une foule de nouvelles perspectives à découvrir, le concours d'idées dont on avait parlé tout à l'heure et plein d'autres choses. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, un énorme merci à tous nos partenaires et commanditaires, en particulier Service Québec et en particulier Expertise, qui nous aident à réaliser cette conférence. Et n'oubliez pas, les dons, allez voir Docteurs sans frontières, supportez-les dans leur mission et aidez-les à nous aider tous. C'était vraiment un réel plaisir pour moi d'avoir participé à cet événement aujourd'hui, de vous avoir présenté les incroyables conférencières et conférenciers. And I'll tell you, see you tomorrow. Thank you very much. Enjoy your evening, everyone.